Hello! So long, Bowser. Thank you so much for playing my game.
Smile. What up? How we doing? What up? Look at this chat. How do you like that? Was that good for you guys too? Was that as good for you as it was for me? Alien Escape, they were the 36 months. Rakes, are they were the 19 months. Koi, they were the 13 months. Weaver, they were the 26 months. Julian, they were the 14 gifted that you gave yesterday. I don't know if you're here today. I'm doing my part 07 3 hours. Ooh, we're pretty close to 3 hours. When do the game starts? I think KC Vitality is coming up here very soon. I'm putting the strap on. Oh, the strap on is literally just Velcro? What did you guys think the strap on was? It's a strap. I'm putting the strap on. "22-minute timer?" What? Was there some scheduling? I gotta do my own content? Since when, dude? You know what it takes me about exactly 22 minutes to do? It took me 24 minutes to do it last time. Is the timer broken for real, for real? Wait, chat, can somebody sub? I want to see if the timer's broken, like for real, for real. Did you guys all get scammed? Nice try. I mean, I'm actually not joking. I do. I saw the Alien Escape said 07 3 hours, presumably because he was trying to get it back to 3 hours, and it didn't do it. Just fix the timer? No, I need somebody. I don't know. I have to prove that it's broken. I wasn't watching close. It's broken? Was that confirmed? Scammed? I don't think I didn't see it go up. Let me just double check the VOD, something I could have done already without farming another sub. But you know, we scam a little. All right. Let's see here. 3 hours fell off, and a sub happens right here. 259.28. Koi subs.
and he doesn't get jack from it. He doesn't get absolutely anything at all. Interesting. Sorry, guys. Nothing I can do about it. Nothing I can do about it. Okay. Did I give enough time? I might need to give a bit more time. No, it's meant to be +8. Let's go here. This might be... Okay. Chat. This is... I know, considering my history, it's gonna seem like I'm trying to scam you. But we are gonna need one more gifted and or prime. We are gonna need just one more gifted and or prime. 1439! Oh! It's fixed! Thank you, Sleaze Breeze, for the gifted over to Endless 5. Still broken, add an hour. Nope, I saw it go up. Wait, as a programmer, you have to check twice. Who says that? Chat, this is where my mic wants to be. Should I just leave it there? If I don't hold it down, it goes up here. Is this good? Is this good for you guys? Just keep it like a boom mic. Can you even hear me? Hello? There should be a tension adjustment screw somewhere. Probably a hex key at the elbow. Oh my goodness. Is that what this does? Oh, do you want me? I need more tension. Just screw it in more. Oh! Do you know how many years I've been annoyed by this mic? Dude, I used to, oh my gosh, I mess with that thing all the time. I mess with that thing literally all the time. I just move it around because who cares? I literally just spin it like and unscrew it in my free time. And then I'm like, why is my mic arm flying up? I hate it. Oh my goodness, dude. If only I had known. It's so much better. Oh my gosh, it's so much better. Isn't the Gamba match already done? Impossible versus Leost. Let me see. It's just not the next match, right? The next match. Oh yeah. Impossible versus Leost is over. It's Mates versus Feb. Dude, what are the big delays today for? The delays are insano. Dude, it's because they must have known that I was going to have Dr. Node and Atto play after KC's matches. Fear really taking the engineer out of software engineer. Dude, I think about it all the time. How... Sleaze Breeze! Thank you for the 14 gifted. W Breezer. Almost 4 hours.
which means we're going to have to actually stream today. W Breezer. Thank you, Sleaze Breeze. I was going to say, well, should we go boys mode? 14 gifted is kind of a lot. Quick boys? I'm worried at how much dumber I might be getting. I used to know so much. I used to be in advanced math classes. I used to feel like I was above average intelligence even. And now I'm like, dude, I don't know, man. People maybe shouldn't listen to me. I think I might be dumb. I haven't practiced being smart in a long time. Especially in contrast to a doctor's life in which they're basically practicing being smart all the time. Taking tests, studying up. I'm looking for... Oh, this is what I'm looking for. I see a lot of people adding things. Just dance and forget about it? So what you're saying is you're a simp. Is that what that means? If I'm simple-minded? I think you're misunderstanding what people use simp for. Unless you're just saying I'm a simp for Dr. Feer, but we've established that. Dude, are they having 30-minute breaks between each and every one of their matches? It will not end today if that's the case. Is Marbles at the end of the stream or when? I have not booted up. Chat! Do you guys know when you turn off your computers and they update sometimes? Type 1 if you're still with me. Type question mark if you're already confused. You know how they can update and they'll say to you, don't turn off the computer. They're like, don't turn it off. You might kill your computer. You know what I did today when I was trying to get stream ready to go? Is I was like, I'm turning it off. like my computer was being really weird. It couldn't play video. It couldn't do anything. And I was like, I need to restart this puppy. So I go to restart it. It just starts updating, even though it didn't say I had updates ready. It said, don't turn off. And I said, I'm going to turn it off. And I turned it off and turned it back on. And it worked. And I was a genius. And I knew exactly what to do all along. So get it twisted. You can turn it off when it tells you not to. Cole 1717. They are the 5 months prime. That's goof behavior. I thought to myself, you know what? I have to go live in like 2 minutes. If it doesn't work, like, whatever. I'm gonna have to spend the whole day fixing it anyways. And it did work, and I was right, and I am a genius. So I went to Target yesterday to get my cable. I don't know if you guys, because I also needed diapers. How many people go buy XLR cables and diapers? Am I the first, like, Fear wears diapers? Well, someone in the family wears diapers. Am I the first person to ever purchase an XLR cable and diapers at the same time? Having those be the only things that I purchased at the place? Isn't that a normal combo? Wait, type 1 if you've bought an XLR cable and diapers. That's why I went to Target, because I was like, I know I can get both those things. I can get an XLR cable and diapers, as opposed to the other places where I could get probably just one or the other. And so I'm looking around for the cable. And do you guys know these people at Target? I don't know if you have these people in your Target or if they're like everywhere, but they're like aggressive salespeople that you wish were not in your freaking Target, that are trying to sell you like a phone plan, I think, or something. So I walk into the Target.
I don't know if you guys have this, but our target definitely does. Walk in, turn right. That's where all the tech stuff is. And then right away, boom, you see the 3 people. Clipboard, clipboard, clipboard. They're standing there like sharks. Waiting for you to look even generally in the direction of the tech area. They're just like, oh, I'm about to sell this guy a phone plan. Last time I was there, not this time, a guy like, he left. I thought like one of the main rules is like, at least there's like a barrier, you know? Like they can't leave the barrier. So you can just juke and then you're good to go. Last time I went there, guy went rogue. Left the barrier. Way too far. We weren't even headed to the tech area. We were going somewhere else. And he's just like, hey, what phone carrier do you have? And it's like, well, I mean, I don't know. I guess I'll answer this question because this is an easy question to answer. Certainly it's not going to go somewhere else. I'm like, oh, I have T-Mobile. Oh, you have T-Mobile. Oh, you have T-Mobile? Oh, did you know? I'm like, please let me live my life. Anyways. So this time I'm like, okay, I see 3 sharks in the water. I'm not getting got this time. They came far out to get me last time. But I do need a cable, and the cable is almost certainly in that area. So I like dodge it completely. I don't even go over to the tech area first. Walk first back away, and then basically sneak in from behind. I think they mostly only get you if you come straight at them and you lock eyes with them. So I came in from behind. I'm checking down each row, making sure the sharks don't think that I want to get some new phone plan or something. Oh, they released a new update. Okay. Anyways, so I'm looking for the tech. I find an area that I'm like pretty sure is supposed to have the cables. I see a lot of other cables. They're like USB cables, HDMI cables. I'm like, probably an XLR cable supposed to be here. Don't see it there. Walk around a little bit more, dodging the sharks. Look it up on my phone because Target's pretty smart. And it's like, yeah, there's 2 at the place that I'm at. So I'm like, shoot, I'm just being an idiot. Like, I don't know if you guys ever have this when you're in stores. You're just like, dude, I should be able to find this. I should be able to find the beans or whatever. I should be able to find the XLR cable. Like, I should know where it is. It should be over here. It should be pretty simple. So I spent way too long looking for it. Diving around left, right. Couldn't find it. Finally, I go to the freaking people up front. And I'm like, hey, where's this cable at? It says that you guys have it. They're like, did you try the tech area? Did I try the tech area? First off, if I didn't try the tech area, that would be understandable because I'm clearly trying to avoid the sharks and I don't want to talk to them. But 2, I did try the tech area. And I actually even ended up asking someone who was around the tech area who wasn't one of the sharks. And he said, go look at the cables, and I didn't find him there. Anyways, turns out they have them only in the back. It wasn't right behind the sharks. The sharks did move around, so I was able to check like where the sharks were standing at some point. Turns out I did know where it was. It's just that like the cables that they had for it, they're in the back. They're literally in the back. And so they had to go get them from behind this. I don't know why they don't like display XLR cables. Eventually brought them out. Then I bought my XLR cable and my diapers and was on my way. But that was my experience getting this cable for you guys. Also, I have another cable coming today. I just don't know when it was going to come. I wasn't sure if it was going to come early enough before the stream or if it was going to come like later today. You came early before the stream? You did. I saw you there. How do I get a sub? Can you tell me? You already have one. Congratulations. You've done it. Ryan, thank you for the W Dogathong. Thank you for the 7 months prime. I did see there was an update because Bacchus Mod said there was an update. So everybody needs to go update. Was this the one that's going to fix chat issues? When is the match, boss? Depends which match you're referring to. New KC versus New Vitality is got a couple more before it'll be played. As you can see, oh, dude, they had the schedule up a second ago. I was about to show it to you. The next one is Mates versus like Feb, I think. And then it's KC Vitality again.
Every time I join stream, it's marbles. My timing is perfect. You know, part of me thinks that everybody joining the stream and seeing marbles is actually a bad thing. Nightmare Void, thank you for the 10 million viewer raid. Because it's like, we aren't a marbles stream, right? And if every time you click on the stream you see marbles, might give the wrong impression to the fans. Alright, I get it, you're far away, Chai Chai. Here you go. We're zoomed in now. You can get an idea of where your marble is starting. How's everyone doing? We're doing great, Nightmare Void. Raiders, type this. Chat. When Raiders show up, you guys should be typing Raiders do this. It's obvious. I mean, it's really just Twitch culture. I mean, I guess Raiders could also do Duck Ass C1439. Chad, do you guys ever think about how some of these emotes are really hard to type? You won once till now? Let's go! Law, I love marbles for real. First time chat from Raider, exclamation point play. It's the reason I don't emote? Wait, what's the reason you don't emote? Don't speak for everyone? Wait, I don't know. I'll never forget the time I saw Feer on LAN. I was super nervous to meet him, so I tried complimenting his shoes. He said, "Oh yeah? Why don't you take a closer look?" And he proceeded to kick me in my face in. Take my child from the stroller and run off. Feer, if you're reading this, please let me see my kid again. It's been 4 years. We call him Feer Jr. now. We call him Feer Jr. now. Get used to it. Why'd you do that to so many people? They all deserved it. Every last one of them. Chat, there's a secret number of players we're gonna need. And once we hit it, I'll hit play. I watch enough of your streams and videos to know what you'll already say. What am I gonna say next then, Nightmare Void? Tough guy backs off immediately. Says he could completely predict everything I say. All of a sudden, he can see the future. He's just playing it cool. We're waiting for the secret number of entrants. Sleaze Breeze? Wait, you guys are hiring software engineers? Listen, man. Clearly they pay you guys well. You want me to quit this little stream thing we do? Bang! 143! That was the secret number. You've hit the secret number. I can tell for sure when someone's gonna raid. You'll say whatever number, million raid. Sometimes I don't do it with the like 100 millions.
Dude, these guys are going, wait, why is everyone else taking so long? RLK Era 4 knows what he's doing. You can't even see yourself? You're somewhere in there. You're just slower than Ping Pong Kyle. What a name, dude. In tournaments and... We DC'd. We're back. Hello? Luckily, this one's super duper long. It's a refresh angle. Fear shouldn't have shut down during the update. We're back. We're so back. And Ping Pong Kyle is still winning. As I was saying before I was so rudely interrupted, do you guys think Ping Pong Kyle is the best ping ponger in chat? Or do you think there's somebody in the chat who could beat him? I feel like it's probably like an 80. I don't know. How good do you think Ping Pong Kyle is? Whoa, whoa, whoa. Everyone's coming through the top much faster. A Pug's Life. Dark FM. Nice to be nice. Auto Triangle. He's clearly the best marbles player. Well, not anymore. You think anybody in chat could beat me at marbles? Probably not. Elkin RL. Congratulations. You know, he has RL in his name, but I would not necessarily bet on him being the best Rocket League player in the chat. So maybe I shouldn't bet on the Ping Pong Kyle. Congratulations, Elkin. You've been subbed 1 month before. Did you by any chance get a marbles win last time you got subbed? You're not going to believe this. They bumped up the timer again on the stream. Swirls? All right, I'm not getting last. That's all that matters. Although it is early in the stream. Does anybody know how many subs we started with today? Need to know what we need, how many we need to jailbreak. Still F? Ping Pong Kyle? No, don't tell him, chat. just let him live in his effed world where he was in the lead. He didn't even get to see himself lose. Did Xenos die, or I think Xenos is about to get a 2-week timeout. At least you didn't get last, Ping Pong Kyle. Xenos 865 did get last, though. In case you're wondering what's going on this screen, or sorry, this screen, it's a 5-minute timer, which I'm slightly blocking, but Forky was in chat yesterday about a show match. He did say he wanted to play Mina players. I think next week we're going to have a lot more time for matches. This week we have the watch party. Then we'll be back to Donathon, back to other fun things. Well, damn, my bad, Fear. I rated you and made you disconnect. True. It is your fault. You're right. It isn't my fault. I couldn't have done anything wrong. See, you know we have too many DSCs when
we effed and nobody used DSC disconnected. DSC unnected. Guys, we have such a hard emote set to use, you know? What if for fun one day we did, if you type DSC, you're banned. And if I type DSC, then I'm also banned. What about for a day? If your name is Feer, you get banned. That'd be a hell no from everyone. Dude, he's in Nightmare Void. Should I just grind like the game? Or should we grind like a Wordle? Yeah, that's for sure we should do. That's for sure what we should do. It was right there in front of us all along. DSC 14. Oh, apparently you can't put numbers in. Caddy. Like you're a caddy. Wow, can't believe I didn't hit on a single one of those. Point going would be a terrible word to put in. Can I do exclusively all the rest of the vowels? Ear. My favorite word. Melon. Okay, we're getting there. We're so close. I can taste it. Bow. Bow. Soups. Oh, Soups doing it. Wow, we found out there are two S's and we know we still have an O. Actually was somewhat useful. Gross, dude. That's a gross word. I thought Soups was a throw. It turned out to be a genius move. When do mates play? Surely in 1 minute 10 seconds. Now play Wordle. Wordle. World. Wordle. Guess the country. Oh, dude, this is just like masochism. Everyone gets to find out how terrible I am at geography, because this also looks like it might be an easy one, dude. It looks like if I not sure what country it is, try your luck with a roll of the die. Sounds great. Could it be Nigeria? Wait, why would you ever have a dice? I'm sure someone in chat already knows it instantly, right? United States? Let's guess Nigeria. This means that from Nigeria, you need to go 8,527 kilometers in this direction. You have 5 guesses remaining. Huh? Texas? Nah, but for real, that's Maine? Oh, first time chatter knows it's the Dominican Republic. Obviously they would never first time chat unless they knew what it was. Yep, told you, dude. His name is GeoGuessr too, dude. Fluffy _ GeoGuessr. I never could have been more certain that the answer had arrived in chat.
than when Fluffy underscore GeoGuessr decided to spend her first time chat on telling us it was the Dominican Republic. That was obviously the correct answer. You're not gonna believe it, chat. The timer's at 10 minutes. Do we think we could speedrun Mario faster than this timer actually ends? Cooking stream? Alright, here's what we're gonna do. I'm gonna boot up Mario. I'm gonna put the stream in the bottom right so we can see the timer. And we're gonna see if I can finish before before they're back. Was Aga wide just suggested? Chat, whatever happened to just good old-fashioned Aga? You know? Back in my day, we just typed Aga and we liked it, you know? It's me, Mario. Hello. All right. The question is, can I finish faster than their timer? We're racing their timer. Now, obviously, I can't finish in 7 minutes, but they have continued to push it up and up and up and up and up. So long, Bowser. All right, chat, you ready? It's me, Mario. I'll just use this empty spot. Their stream is low-key timing you out. What they don't know is that we are so fine to play some Mario. Where do we want it? Top right? Bottom right? Covering you guys? If you're gonna get Lakitu skip, probably not. I have not practiced it at all since I didn't get it, you know, the last 4 times we've done a run. Yeah. I don't think I need to change my camera. I think that makes it harder for me. Do the DSC skip? Why would I want to skip DSC, dude? Is the gamble whether or not I'm about to hit bomb clip? I got a new mic cable. Do the D's skip. What's the D's skip? Next try for sure. Next try for sure. And this time we get it. Told ya. So fast. Here we go.
Like the speed of lights. Evo, Aqua, and 5UP are a team. Shift just tweeted. That seems to be pretty decent. You have a pure math test next month that you need 100% in? What is he actually saying when he says so long, Gay Bowser? I think it's just like so long, but Italian. So there's like an A at the end or something? I don't know. Oh my goodness, what a choke. You're using a PC and 64 controller? Of course. Of course. I have 3 minutes to finish. Can you guys finish in 3 minutes, do you think? Oh my goodness, dude. I'm trying to... Thinking about getting fancy, and I'm thinking so much about it that I just run off the edge. Three minutes is long? I mean, I sure think so. More than enough time. Got it. Here we go. Now we're cruising. What's the world record time? Like 14 minutes. We'll probably hit it. $14.39. Wait, it's like, I think it's a little bit better than $14.39, but for a second, I'm like, maybe I need to double check. I think it's faster than $14.39 though. Didn't know Feer was a gamer? Get used to it, dude. We game here. The question is, when will they bring the stream back? 16 stars, 1435? Dude, it's pretty close. Quest to get 1439. Think I could do it, chat? The answer is for sure no. That would never be achievable. DSC 1435 and it's Mario in the bag. Guys, 52 seconds. And stream may be back. Time loss? No, I think I'm actually going to be... we'll see. Yeah, I'll probably lose a bit of time. I did like jump off. Okay. $23 seconds? Is the stream coming back? Oh, ain't no way. Ain't nitrogen monoxide way. Yeah, now we're for sure losing time. 6, 5, 4, 3. Should I go get some coins in the meantime? Not that it matters. Just so that Mario doesn't seem so sad. The timer went back up. Plus 10. Plus 10. That's why I didn't end the run yet. All right, that was bad, but we're gonna get it all back. Although we can only save 9 seconds in this next split. Maybe I can set a new gold. No Owlus? Nah, I have not. I've done Owlus a couple times.
but I'm certainly not good enough at it. Did I get 5 stars in 8 minutes? Oh yeah, I got 6 stars. How many people believed in me? Was it the majority of chat? Or were there a ton of haters? Oh, that was close. Nailed it. You put 2K on me? Thanks, man. Appreciate that. 16 stars in 25 minutes? The question is, will we continue going? I think you delete that if in 8 minutes the stream actually starts. Okay, this is gonna be a bad split. I just don't know what to do. Why is he so close to the edge? There we go. Bacchus mod isn't working? Is it the same for you guys? I don't know. This skin I have on Rocket League right now looks like it's pretty effective. Wait, was I making excuses? Did I? What excuse did I make? Other than I'm bad at the game. oh, because the penguin was near the edge, but I don't know if that's an excuse. That's just me being bad at the game. Apparently there was just a new update, and that's why this timer keeps getting bigger and bigger. Whoops. What happened to the cup? It's in the bottom right. Surely it's coming back any second. How's the begging work for the speedrun? The begging? The beginning? What are you saying? Alright, I'd rather throw him twice. I'm so bad at throwing him. It's like a 10 gigabyte update. No jokes, I think doesn't work, but I don't think anyone is on Epic. I'm starting to realize that one run I randomly got at the end of a stream was pretty good. But we still have tons of time saved. SSL, we're saving a bunch of time right now, chat. Let it be known. We're about to clutch up SSL. Time to beg for subs? Isn't that all the time? SpongeBob told me once, the best time to beg for subscriptions is all the time. Especially when there's a timer on the screen. That's the time. That was clean. Thank you, thank you, thank you. It actually wasn't as clean as I would have liked, but we should still save time. If I don't choke this one. If I don't choke this one, we should be okay.
No! I joked it. What? Normally he jumps way higher than that. All right, we're gonna lose time a little bit. Dude, I cannot find the sweet spot where I don't grab onto this little pole here. Here we go. Still a speed run. Still a speed run. Still a speed run. Still faster than you could do, chat. I might game over. It was all a bit. It was all a bit. It was all a bit. But we're done. We're done with the bit now. Why am I so bad at this one now? I feel like it's not. And we got it. W, thank you. That's called the fire boost, where you burn your butt in order to get into the level just a little bit faster. It's definitely a thing. Look it up. Are his Wahoos a reference to Hootie Hoo? Chad, do we have Poro Agony as a as a emote? Can someone test it? Because it's how I feel. It's P-O-R-O Agony. It's how I feel anytime we mention Hootie Hoo. I think it's lowercase p, but I'm guessing we don't have it. Someone would have typed it by now. Oh, I looked at chat and now I'm getting beat up by the bully. Hootie Hoo would PB for us for sure? You think so? I still have faith. We can still PB. I still don't really know who Hootie Hoo is. Ban him. When's the match starting, Feer? I think I need to split that. I think we're done with that level. Any second now. 1 minute and 14 seconds. The broadcast is going to come back for sure. Here we go. Saru? Hootie is the guy who retired and forced us to watch the only remaining NA caster. You guys loved your time hanging out with me though, right? It's been pretty good. Prediction, does timer go back up or nah? Or is it actually going to be down in 23 seconds? And we get to watch, or we have to watch Rocket League instead of this top tier Mario gameplay. We save time! Gold! They're back! I don't see no match yet. I'll believe it when I see a match. Your favorite speedrunner would have finished 16 star by now? Yeah, probably. Well, I think I might have got it first try. Yeah, I did. Dude, we might gold MIPS.
Oh, come on. I got too excited about the gold. Okay, I want to talk to the door again. We're on our way back, baby. With each passing moment, we get closer and closer. There's a full minute 40 time save. We're gonna be green after this. If I could just hit the A button, oh my goodness. They're playing! Oh no, that's replay. It's a psych. It's just a replay. All right, I need to lock in. I'm trying to watch Rocket League replays and saving a ton of time here. Bang! You're supposed to burn your butt there. Also there, trust me. I don't know why I went for that. That was super aggressive. If I just went up the regular way, we would have been fine. Now I'm gonna have to wait another cycle. Still just replays, chat. In case you're worried, we're missing top tier content. We just need Scribbles, Drowley, and Zen to combine to have some pop in the pro Rocket League scene. Win also says rookie league because you prefer to have friends in a life rather than dominate a global esport. Uh-oh. I have not figured out the timing of that. Nice, what a toss. Are you gifting subs for the Substar? Nope. Are you gifting subs for the Substar? I guess instead of a timer, they decided that they would just bring the broadcast back and yap on replays. I did not think I was going to be able to finish this run, and now it's starting to become very realistic that I finish a run, even when going pretty slow. Gonna get some BLJs in the chat. Oh. I think that was fast enough. It sounded fast enough. Nope. Not waiting it out. Another timer!
Oh, that was for sure fast enough. I could hear it. There is another menopause. Oh, dude, how do you guys mash the fastest? I'm such a slow masher, and it's becoming a problem. Whew. I feel like I'm gonna have a heart attack after every time I have to mash. Oh wait, I forgot to split. I'm actually right here. I didn't get a super fast BLJs like it looks like I did, like a 2-second BLJs, but ain't. There's a lot of red on the left side. Turns out the run I got before was a pretty good run. Eight. That might be a game over. It is, dude. Oh my gosh. It's alright. It just means I have to do BLJs again twice. Oh, race against the clock. We still have the key. We still have the key. We've been saving. It's okay. We're right where we were before. We just need a BLJ twice again. We need to practice anyways. I just wanted to get some more BLJ practice in. Wish this trick was a bit easier. The harder you try to mash, the slower you go, by the way. You have to be more tranquil. Okay. All right. Here we go. We have 1 minute and 42 on the clock. Be more tranquil. You're wrong. You're wrong. Try pressing with your index. I think I'm just old, dude. I think I might just be old. Okay. Let's lock in. I did it. I did it. I definitely can't have it under the table. Also, it's not purely just mashing fast, just to be clear, for anyone who doesn't play. There's definitely a timing to it, too. Oh my goodness, did I guide myself the wrong way? Because that looked like it was it. Oh gosh. Please. Please, either games start or get me out of this. I can't be fast enough, right? Technically, if you jump against the back wall for a bit and you are going fast enough, you will eventually go through. You're about to download this game just to see how hard it actually is? It's hard, chat. Oh, that guy's got his hands up like they're actually praying, and dude, I could have clutched it. It took 30 minutes.
I just didn't clutch, dude. I easily could have clutched. Okay, that's gonna make it through. That was fast enough. That's eventually gonna be, yeah, all right. Dude, it's really game time now. We're staring at people. Are they actually gonna get into a game? This one is like supposed to be easier. Oh, we did it. All right. We go again. I still don't see Rocket League cars yet. We take this one really slow. I'm waiting for it. After 4 times of dying to it, I've had enough. Okay. All right, we're really going slow. All right, you guys ready for speed? For me to redeem myself? Okay. I won't try it again. I won't try it again. How about one more time? Nah, we won't try it again. We'll take it the slow way. Only because it looks like they're about to start. I can't believe I still might beat them. Dude, they're still yapping. They're still yapping. Uh-oh. I had to throw. I got worried I was getting hit by fire. Oh, I choked it, dude. So close. Yet so far. They have no overlay because they have no Bacchus mod. Qui le remplace. On a donc le trio Matt, Mimilio Sama et Pluvoski qui va ouvrir. That's alright, I can fix that for them. Les M8. C'est vrai que ça rappelle des vibes de ta à l'époque, hein, Life is Cool là comme ça, l'overlay comme ça, on voit tout le kilométrage, 39 km/h, pas énorme, mais c'est un contre juste devant la cage qui va donner l'ouverture du score au M8. Ouais, effectivement, on n'a pas l'overlay pour l'instant comment dire. Alright, this is on aura l'occasion de vous le rappeler. Mates in the orange. Perdu, vous inquiétez pas, pour l'instant 0-0. Évidemment, on est sur la première manche et 1-0. Gentle Mates. Qui va aller chercher son and it's Feb. d'aller chercher plus loin.
on a une défense bleue en place. C'est Oski maintenant qui veut faire la différence, mais il n'y arrive pas. Nas maintenant, on a un ballon qui est bloqué dans le corner avec des gentlemen qui veulent pousser, veulent trouver, forcer le passage tout simplement. Mais la défense bleue est trop en place. my thing really that off-center? Ouais, pas pour très longtemps. C'est à nouveau dans le corner qu'on se retrouve avec Oski qui va la mettre sur Pluvo. Attention, Nas qui vient mettre de la pression. Archie, il a un bon ballon. Il faut aller fake le défenseur. Il lui met dans son. Might have to just be mates. De Matt. Il avait eu le reset là-dessus. En effet, il n'a pas pu l'utiliser pour mettre du danger sur cette cage. Mais on est toujours dans cette moitié de terrain bleu. Est-ce qu'on va s'en sortir peut-être avec le corner lead de la part de Nas? C'est un ballon défendu. On a un faux rythme pour l'instant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on va très lentement. On est un petit peu bloqué dans les corners. C'est compliqué après l'ouverture du score de vraiment réaccélérer la balle et aller chercher des ouvertures. Peut-être maintenant avec cette démolition d'Oski, mais pareil, il y a encore quelqu'un du côté bleu pour aller P1, pour aller prendre le 50. Et donc complexe. Matt qui va prendre le duel. C'est que compliqué. Can I check your new emote? Sorry, I was speedrunning. D'aller save des So ballons, d'aller fast. s'organiser comme il faut parce que t'as fait un changement en fait. Tu joues avec un joueur. Definitely should have been able to finish it in time. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, DSC fly. surtout qu'il y a une très bonne double démo là qui a été trouvée par Matt. Malheureusement, le ballon il revient de leur moitié de terrain. On va pas pouvoir profiter de ce surnombre temporaire. Oski qui la met sur le côté. En plus, il a pris les ressources, il va servir du ceiling. Oh, première touche un petit peu manquée. Ça permet à Matt de venir chercher la petite déviation. Archie, est-ce qu'il peut continuer? La touche de Pluvo, elle est superbe. Ça force Nas à sauter derrière. Décalage vers son coéquipier. C'est là que tu vois où. Unfortunately, this is really bad for Dr. No and ATHON. Ça pétille dans ce roster de M8, mais Nas il peut pas continuer. J'allais dire, il peut pas continuer. J'avais pas vu qu'on s'était raté dans la défense des full English baguettes. Et évidemment, Pluvo, tu passes à côté, c'est tout droit. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à aller le reset sur le ceiling. Peut-être là-bas, le reset sur le ceiling pour réaccélérer derrière. Je suis étonné parce qu'il est très loin en fait. Il est loin. Il est très loin. Il est vraiment très bas en fait par rapport à quelqu'un qui veut toucher la balle. J'ai l'impression qu'il visait le joueur. Sauf que Nas, il avait pas le boost quoi qu'il arrive. Donc il n'est pas allé sur cette trajectoire là. What is the new team of KC? Juicy joined instead of Drally. Il surprend complètement ses coéquipiers. 2-0 donc pour Gentlemates qui va profiter de cette erreur pour aller chercher le break. La moitié du temps réglementaire est désormais atteinte. Et c'est vrai que on n'a pas forcément du Rocket League flamboyant, mais on a un Rocket League avec des gentlemen qui font le travail. Oh, on n'était pas si loin de la part d'Archie de me faire mentir là-dessus, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Il va essayer Pluvo de partir sur le ceiling. Il n'avait pas de boost quand même. Matt, lui il a raté les ressources. Nas qui va pouvoir tirer. Oh, c'est sur la barre transversale de Archie. La frappe croisée, 3-0. J'ai l'impression qu'on a vu une première game Life is Cool qui commence, qui est sur les mêmes vibes que celle d'hier. Alors le score, je pense qu'il sera pas aussi fleuve que ce qu'il y a eu hier. Il n'y aura pas 9-3. Do not tell me that ATHON versus Dr. No is not today. Listen, I want it to be today. Dr. No was Giga Chat enough to say, you know what, I can just do it after the matches. Just let me know when it'll be. I let him know when it would be based on the current timing of matches. And unfortunately, there was a massive tech pause, which makes me think the matches are going to go much later. Could it still happen? Would ATHON still be down to play after his matches are much later? I don't know. We don't know the answer to these things. We cannot guarantee them. Et Kartik qui va prendre un duel, va avoir encore un petit peu plus d'espace pour aller chercher Nas, ouais c'est superbe. Et on va aller confirmer le 4-0. Ça déroule. Unfortunately, the first match back too is a full English baguette match, which no offense to those guys, but le centre derrière, c'est du pain béni. They haven't really been putting up a strong fight against the rest of the Coupe de France. Pour l'instant, Gentlemates qui est juste, qui est rigoureux, tout simplement. Qui profite des approximations. Next match though, KC Vitality. Qui punit comme il faut, parfaitement bien. Le score, il est This is happening live. It is indeed happening live. Qui ont un niveau différent, tout simplement, sur cette première manche. Oski, pas de boost, mais il arrivera quand même à décaler. It's a French English baguette. Il y a Matt qui essaye d'aller chercher dans l'axe avec Pluvo. I don't know how that's different. Ooh, nice shot, Pluvo. L'anglais avec cette magnifique réalisation. La passe de Matt est bonne, elle passe devant un adversaire. Et derrière, flip reset de Pluvo. On l'enclenche et on bat et Oski et Archie. Ils n'avaient pas de boost sur la ligne, mais lui il n'avait pas des bases de ressources non plus après son reset pour aller. 3 hours, you're right. Très belle réalisation là de la part du joueur des full English baguettes. Alors qu'on a une petite strat kick-off. Oh, j'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Avec Archie qui va la lever pour son coéquipier. Menace va se faire contrer par Pluvo. Oski qui se présente. Mimio Sama qui va avoir le temps. J'allais dire de reprendre la balle, mais non, il a préféré délaisser le cuir pour aller chercher le boost. Attention à Mimio Sama, il fallait tenir et on est solide dans la défense bleue. Ouais, Oski, attention, il y avait Archie sur le côté en plus.
Mais là, 50 secondes de la fin, ouais, faut sonner la révolte, faut partir côté opposé, du côté de Full English Baguette. Et attention, cette démotion peut faire la diff. Wait a second. Deuxième but. Best EU team? Par No c'est reason to Matt believe it's qui not va KC en right mettre en now. hauteur, mais c'est sur un bon travail, un bon mouvement. Les trois Even with the joueurs juicy rally sont situation. sollicités plus haut, la Even démolition, with Zen Milio, picking la up passe Stizzy. Et Matt derrière la frappe. Il reste 44 secondes, Razor. Il y a possibilité, surtout qu'on a vu qu'au précédent engagement, il y a eu une petite strat kick-off. Je pense pas qu'on reparte dessus du côté des Full English Baguette. Bah si, mais le problème c'est que ça finit au fond de leur cage avec la rapidité d'Oski qui vient donner le 5e but au mate. Ça fait déjà 2 fois que les strats kick-off ne sont pas, j'allais dire, très efficaces ou concrétisées derrière. You stream this tomorrow on Sunday, even if Donathon ends? Ouais, c'est même No, tomorrow and Sunday, we are gonna do the Musty Quads 4v4 tournament. On a enchaîné 2 buts, on se remet un petit peu en confiance. That's the plan for tomorrow and Sunday. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que globalement, tu vas perdre la première manche et si tu avais un petit espoir de pouvoir. Then we're back live Monday with Donathon. On va se rapprocher doucement du 9-3 en fait. Toxic Materia potentially. C'est quand même beaucoup. Atto On a bien D.O.N. blagué sur le fait qu'ils n'arriveraient pas à refaire la même et finalement. Chief Beef was hyping that up. Should be a fun time. I'm on Chief Beef's team. I'm participating. Of course I'm participating. Way too good at the game to not be included as a participant. Attention à Oski, le duel. Archie positionné au milieu. It's the same time as the Donathon. Il se dit de toute façon, il reste 15 secondes. So have you been showing auto loss? Dude, I think I've never done too well in any tournaments. Très belle Otari, Archie. Like a Twitch Rivals or playing alongside. I played alongside Andy and Flitz once in some tournaments. And we were like the most OP team and we went 0 for. But I think the problem was Andy and Flitz were so good and like this tournament was so below them that they definitely were not trying super hard. Sunless and Hoodie were unavailable. What can I say? Why are you watch partying when you should be grinding? I was grinding just now. In between matches, you guys remember? I almost got a sub 30. Sur le score à la fin, sur qui aura le point, mais dans la tête tu te dis ok, on a pu marquer 1, on a pu enchaîner 2 buts, on peut peut-être genre faire ça une fois que Guy kind of looks like Oli. Finalement, est-ce qu'on n'a pas un... That has been a popular take today. Ouais, complètement la même physionomie, ouais, c'est clair. Ça va super vite, les mates déroulent, à la fin de la game, on ralentit le jeu. Sauf que cette fois... Halim, how's your dedication to the cause going? Tu sens le ralentissement. Non mais ouais, je l'ai entendu là. Dans les fréquences. Je l'ai vu, j'ai fermé les yeux. Vas-y, refais-le. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vu Archie. I'm doing great. I'm number 2. On est parti sur la deuxième manche. Gentleman's mène 1-0 dans ce BO5 donc. What was it? Oski was a flip reset? Did he do it? Qui pour l'instant sourit à la structure de Squeezie Gotha Gavrox. Et il continue et il commence très fort, ouais. Ce contre, il allait directement dans les cages. No, I mean again, predicting. I don't know why 30% of people said yes. They clearly were not here for the tirade yesterday. Oh, il s'est offert toute la défense sur cette action. Ils sont beaucoup trop chauds. Il a eu 2 joueurs, il en a pas 3. See, that wasn't even a flip reset goal. It was a great goal from Oski. Matt, il était en train de rotate et il s'est fait. Il n'a pas été en première attention, mais en troisième, ça passe. Oski 1v3. Ouais, incroyable Oski là-dessus. Update series score, thank you. Yeah, I forgot I had to be in control of that. Mates are up 1. Cette game ne va pas se passer 1-0. comme celle d'hier où ils s'étaient fait surprendre justement. Ils avaient perdu 2-0 sur des Full English Baguettes qui étaient devenus très agressifs. Là, Jack mène 1-0 dans le BO5. Ils sont peu à peu en train de poser une option sur le deuxième point. Et sur potentiellement le clean sheet. Oski encore qui n'était pas si loin d'aller nous chercher un backboard reset là-dessus. Oski qu'on va retrouver avec le 1-2 pour aller chercher un team. Mais il n'a pas de retour. Cela dit, j'allais dire il s'est raté le défenseur bleu. C'est Matt. Il a réussi à brosser ce ballon mais ça ne fait que retarder l'échéance. Un deuxième but pour Oski doublé. Le petit double pour Oski. Nat il accélère bien sur le backboard. En plus il démo le seul joueur qui aurait pu gêner l'action dans l'axe. Pivot est trop court. Matt ne peut Feb aren't rien giving me a faire. ton. Qui est pris par les gentlemen. Nearly better than their overlay. Which overlay do you guys like better? The blue overlay or the one we currently have right now? Du but si facilement que ça dans cette game. Attention, elle est pas une de milieu Sama. C'est dommage que la réalisation pêche un peu. Ouais, tout à fait.
Là, s'il la place bien, Does anyone know for certain what TRK Nupo are going to do? Yeah, Twisted Minds fully announced their roster. It's TRK Nupo and Monkey Moon. Unless you're talking about for the 2v2s, but presumably, yeah, we would expect a TRK Nupo 2v2 duo as well. Bien fait ce petit mouvement là, tactique de la part de Feb qui va pouvoir renvoyer le ballon du côté opposé. Mais quel clear de Zinzito de la part d'Archie. Mimio, attention, on a You're keeping track of the score on your notepad like the good old days. Just keeping all the stats on at home. Every time you see someone touch the ball, you're adding +2 to your notepad because you know they got a couple more points. Le duel de Matt qui offre un petit peu d'air à son équipe. Nas qui va envoyer un missile devant Pluvo. Oh, il est en marche arrière. Attention, il y a le flip. sur le backcourt. Ah ben oui, c'est sûr. I mean, this is just a beatdown, dude. Ouais, c'est sûr. Si tu jump pas, en fait, tout simplement. You've been living under a rock, clearly, dude. Clearly. Plutôt que d'essayer d'aller chercher la lecture, il a le boost pourtant pour tenter. Mais je sais pas, Pluvo défensivement en tout cas. Squishy plus Garrett LCQ. Et ça coûte. Il avait raté une. Last chance qualifier. Why are you jumping to the last chance qualifier? But de Nas sur la première manche. Là maintenant, c'est le choix de Halflip qui n'est pas bon et qui permet. Update practice. It says D.O.N. Derrière. On a tenté le 1-2 du côté des Gentlemates. Nas qui la décale. Pas Now it doesn't say any day. Bang. Essayer de composer dans la moitié de terrain orange. Not too excited about Monkey Moon being on the team, not gonna lie. Yeah, I mean, I don't think people are necessarily expecting tons out of Monkey Moon anymore, but their other option would have been to pick up a Saudi player. You guys remember when Cresper tweeted? Cresper tweeted 3 Saudi flags out, which like the only way to interpret that is that Twisted Minds is going to be a full Saudi team. Right, like, I mean, he couldn't have been talking about the Falcons. And then next thing you know, they signed Monkey Moon. So I wonder if they got close to picking up a different Saudi player. Who is more washed, Saudi Monkey Moon or Saudi Cristiano? Mais non, le bump est superbe. Et derrière, ça donne l'open Amat au premier poteau. Le renard des surfaces qui se jette pour venir claquer cette balle au fond. What a bump. Rusty's was not picked up. Il trust Nas en vrai. Ouais, mais je crois qu'il I don't believe. Sur le ballon en fait, parce que Nas a pas de boost, donc ça m'étonnerait qu'il le, en fait, il avait pas laisse besoin, aller, tu vois. parce que du coup, il y va, il la touche et il peut repartir. Ouais, je sais pas. Je pense juste que le bump, ça le surprend. Et du coup, lui, il turn il offensif. flippe en fait. Il flippe sur lui-même. Nush, Dr. Known and Ops. Il a aucune autre raison que de kebab du coup. We have heard no news from them. I think they might just keep playing as possible. Alcatia. Seems like they're just all buds who like gaming, and Alcatia could pay him to game. And when you have Twisted Minds and Falcons in your region, it's like, we're never going land, so why not just hang out with my buds still? Il vient s'offrir la tête de Oski quand même. Is Rise in the US? No, surely he'll only go to the US much closer to the actual game days. Elle est vraiment incroyable cette touche là de la part de Pluvo. You think Twisted Minds are already overrated? I think TRK Nupo is the reason why you should be excited about them. Un petit peu essayer de surjouer comme ça les petites remises typiquement de Nas, on n'est pas d'accord tout ça. Il y a peut-être un petit peu plus simple à aller chercher. Il y a même un open à aller chercher là. Okay, wait a second. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Feb are once again getting goals and making us realize they stand a chance. Désormais, on a une égalisation. Why is there no one home at all for the mates? Il a la manette là sur le contre. Je sais pas, il a pas joué. C'est moi, c'était bizarre. Il faut se remettre dedans du côté des. You think Nupo's gonna be doing all the work? TRK was the nice bump. That's a freebie. TRK was the MVP for Mina. He was the Mina MVP of the whole season, of the regular season. But to say TRK is, you know, not an exciting duel for Nupo, is insane. The only reason they got Drally is because, like, I guess there's like some people who are better than TRK. And Drally might be one of them. Nas, il a eu un arrêt réflexe pour les flips sur cette balle. Heureusement pour lui, il était bien positionné. C'est Mimi Osama maintenant qui va essayer de faire la différence à 50 secondes de la fin. Mais on a un match. Clearly, Vitality think Exotic is better than Monkey Moon, and they know more than me, so I
that doubt Twisted Minds. I think that a lot more of teams' composition, although Falcons is maybe like a perfect example of that not being the case, is just about friendships, who you like playing with, all this behind the scenes stuff you don't see. Now, to me, the Falcons getting Drowley almost, I wonder how that went. Did the Falcons just approach the Twins and they were just like, hey, we have an infinite bag, so you just pick your third, like it can be anyone, and we'll just give them an infinite bag and they will join? Or were the Twins like, we want Drowley? Or that one's interesting to me. Il a fait vraiment le boulot et derrière ça a temporisé suffisamment, quoique le ballon à 0 secondes va être orienté en direction du sol. Les M8 qui viennent chercher la They said we have so many bags with cats in them. Ça te refait un petit peu peur. Just so many. As many as the person you want to get could want. Donc ils ont pas de quoi rougir, les Full English baguettes, mais malheureusement pour eux, il en manquait un tout petit peu. Là, ça arrive Sud pour rien du tout. Il y a un truc qui m'a l'air récurrent dans les TRK says it's an administrative decision, not players. I can believe that. Yeah, I can believe it's the Falcons being like, listen, we didn't win, and we'll do whatever it takes to win. If that means buying out the best player we can, then that's what we'll do. Mécaniquement sont très bons et sont très justes, profiteront de chaque espace que tu leur laisses. Donc attention les The org wanting players in general is just kind of interesting. I feel like that's not normally how it goes. Orgs insisting on players. Usually it's just whatever the faire attention parce que si c'est un cas de figure ou un schéma de jeu qui se reproduit face à des équipes qui ont un potential un peu plus haut que les Full English. I'm trying to do like 10 things at once, dude. I'm trying to like read messages for this weekend, watch party, read chat. It's almost like my job is really hard, right, chat? Et ça tue le tien quoi. Là, dans cette confrontation, on a, je pense, suffisamment les choses en main du côté des Gentlemates pour pas subir ça. Mais faudra Evo, Aqua, and 5-Up gonna make any lands? I don't think so. The land teams right now are... That's a great shot from Nas. They're Rebellion and NRG for sure. And then Gen G as the third team. And then who's the fourth team? I don't think it's Evo, Aqua, 5-Up. I also don't think it's Cheese, Frosty, Sosa. Oh, SSG. Yeah, there it is. There's a fourth team. Yeah, SSG. Yeah, Chronic, Reveal, and Diaz. So they're the least likely to make lands, I think, but who knows? I could also see a world in which they pop off and turn out to be a really good team who's competing for wins. So yeah, I don't see that Evo Aqua 5-Up team. They shouldn't be making it, but you never know. Est-ce qu'on va le rester jusqu'au bout? Pour l'instant, ça fait la diff avec ce très beau but de Nas, ce très joli but derrière la frappe de la part de Hachi. SSG are way better than Gen G on paper. Rise, Justin, Magic Bear. Yeah, I can see SSG. I can see Gen G being that last team in instead of SSG. Chronic, Reveal, Diaz. Yeah, I'd pick that team. If I was an org, I'd want to be the org for Chronic, Reveal, Diaz, because I feel like Reveal, Diaz are just good and younger, therefore more likely to be good longer. Il a réussi avec son interaction, personne n'a touché le ballon. On va mettre le ballon dans l'axe, mais c'était trop dur à anticiper. Impossible même. It's interesting what Gen G has become. Magic Bear, Justin, Rise. It's just, it feels like a bunch of individuals, if that makes sense now. As opposed to, ooh, what a dunk from Emilio. Do I think Nupo's a good threes player? Water is wet, ask question. I mean, it's a little bit of a questionable because he hasn't gotten like a land win or grand finals or made it high, like top 4 is his limit, but yeah, I think he's good. Just because he's even better at 1s and 2s doesn't mean he isn't still an elite 3s player. Where were you when Cut Rise came true? I was watch partying Mina, RLCS, as I do.
c'était par le buteur précédent. Matt, encore une fois, qui cherche à le démolir. On veut l'empêcher de jouer, tout simplement. Et pour l'instant, bah, ça sourit au full English baguette. Oh, Archie, peut-être. Lupo hasn't had the right team for him. Is this the right team? Oh, la passe, elle est belle, mais on l'a cut. Hein. On avait vu, on avait anticipé du côté de pivot. Nas qui a pas de boost, il a maintenu sa touche dérapage. I mean, people are. I know someone was saying that they could potentially be overrated, but Nupo has not had a teammate the caliber of TRK. And I would say that like Atomic at times and Rise at times probably match what Monkey Moon's been able to deliver recently. But he's not. I don't think Nupo's had a TRK teammate. Il pourra pas retoucher cette balle, c'est Pivot qui repart. Il a un petit peu d'espace, mais vraiment. If you watch the documentary, it's insane to think that like all the beef behind the scenes did seem to be like there's some ton of beef with that team. It sounds like just wild. Johnny and CJ were saying at times he was a top 5 threes player last year. That was such an overglaze for Nupo, or for who? Monkey Moon? Which person? Pour l'ouverture du score, et derrière c'est un autre Doom City. Ils n'ont pas besoin de coéquipiers, ils se font des passes à eux-mêmes. Et Oski il est vénère. Across the first 2 majors, Nupo was nuts. Il est vénère, on avait déjà hésité. Nupo's always looked really good. The only thing you can say about Nupo is you can be like, oh, he's not a team player. He's just he's doing it too much himself, and that's why he's not good. Parce que derrière sur le kick-off, bah, on s'est fait manger hein, tout simplement, le follow est trop proche et Milieu Sama, très bonne décision. Il a donné sa voiture pour la science. Ouais, c'est ça. Il y a des bonbons ou un Nupo's the FK of Mina. I mean, right now, it's just like, if you're a Falcon, then, and it seems like that might be finally changing, but Mina up to this point was like, if you weren't a Falcon, then you weren't going to be doing a lot of winning. It was the in crowd. You had to be in the in crowd. Rule 1 was the exception, but then Falcons, of course, were not going to settle for being worse for very long. What a shot from Nas. I also feel like, at the time I was kind of surprised, Rule 1, and people involved with Rule 1, I remember a little bit were like, man, I can't believe, you know, they left us to go to the Falcons for the money or whatever. It's like, I don't think that's the narrative at all for Drowley leaving KC. Everyone's like, yep, makes sense. Dude got an Omega bag. It just sucks because Rule 1 were such darlings, and the Twins were, as a part of Rule 1, was so nice, but like, in retrospect, the Falcons were always going to steal any homegrown talent that were any good. Like, and it would be such an insane ask to be like, yo, Twins, just stay on Rule 1 with like an egregious bag being held in front of you. Pour mettre ce ballon au fond. Oh, j'allais dire on va en avoir un nouveau, mais le 6ème était pas si loin. KC and Vitality haven't played yet. They play after this. La révolte, il faut la sonner maintenant, mais on n'est pas dans l'axe du côté de Mimio. Ça va être trop compliqué. Les Gentlemen se rapprochent d'un 3-0. Oh la fin. Oh là 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 là. La 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 la. Y a pas de Does look like they're getting swept. C'est un copier-coller de la game 1. 6-2. C'est dur. Là c'est dur. C'est dur pour les full English baguettes. Il n'y a pas Meiko, il y a Matt. C'est pas de sa faute à Matt. Mais du coup ça pénalise le collectif complet des full English baguettes qui avait besoin d'être au max face à celui Chat, des, type Habibi if you're là, tu vois que Habibi. l'écart il est trop dur à combler quoi. This is really the only way to find out. Okay. Anyone who types Agabibi right now is a real Agabibi. Parce que là, je pense qu'on s'amuse. Attention, parce qu'on va prendre un but probablement. Ouah, c'est pas possible, Ski, de lâcher ça. Plus vaut peut-être. Il aura même pas la double tape avec le reset. Matt derrière, c'est sur la barre, mais ils ont rien. No. Ça y est, quand même, un petit peu d'espoir. Okay, fine. First time Agabibi. I guess Rocket League Chris is not. Les Gentlemen se jouent de leur adversaire. Il n'y a pas grand-chose. Delirious. Thank you for the 7 months tier 1. How am I today? I'm doing well. I failed my speedrun in front of everyone, and everyone pointed and laughed. So I'll probably cry about that tonight. But other than that, dude, it's been a pretty good day. How are you today, Mr. At Feer? What are your thoughts on the absurd salary rumors? Get money, get paid. I don't know.
Avec la Like, gouttière supérieure, this is what the Falcons have always done. C'est pas mal, ça force les Gentlemen à évoluer dans leur moitié terrain. Ouais, complètement. Drowley, save it off. J'ai envie de dire, hein, ça n'a aucune Think about importance. future. What's your plans post this contract? Not just in the Rocket League world, but in the world in general. You know, I hope he's got a wise plan to maximize the Omega contract he's going to have that he won't be able to have forever. I guess that's my thoughts. I think the number that I remember hearing was like 30,000 a month. Is that what I remember hearing, chat? Does that sound right to anyone else? Il y en avait en effet une qui était more than 1439. Les Gentlemen, ils auront confirmé et j'allais dire affirmé même fort ce statut de leader. On va pouvoir revoir tous les buts qu'ils ont marqués. Alright, that was made 3-0. Sur le desk pour débriefer de cette rencontre et de parler des prochaines. Looks like they're headed to break. If only there was something to be done during breaks of watch parties, you know? Something to keep people kind of engaged, but also allow them to take a slight break if they need to. Something that makes them want to stick around and find out if they maybe can't get a free sub. If only something like that existed. Cue it up, chat, after this. KC versus Vitality. After this break. The best FS sexy wide. The best FS... I don't know how to say that. Thank you for the 5 months prime. Take my money for marbles. Sounds fair. Chat. Be back in a bit. The Beast of Sexy. Got it. Got it. The Beast of Sexy. Chat, type exclamation point play if you're sexy.
I like this new Feer, way more pleasant to listen to. Okay. I'm worried you're not talking about me and you're talking about the chair. What do you win if you win? If you win, which is of course being the last one to finish in the very end, is you get to not have to chat for 2 full weeks. We have got Casey versus Vitality coming up. We got marbles starting right now. Stizzy Masterclass incoming. Why is it happening again? It's double round robin. What I don't understand is why, even though it's double round robin, why do they have the rematches happen back-to-back days? Surely there's a way to avoid that, right? Like, it's a 5-day event or whatever. Couldn't you have Casey and Vitality play their rematch a couple days from now instead of just right back? If all the current RLCS teams played in the Marbles World Championship, who do you think wins? Zach is back, is looking good. Zach is back, is looking like he's got a strong marble here into the finish. Oh, until Levici won. Slid right through the man maker. Where boys become men and Levici becomes king. Except for he's not king because he's not subbed. Don't joke it! He didn't. Levici. Congratulations, Levici. So what's like the way they keep track of who wins in this tournament? Exclamation point bracket. It's just like they're trying to get the top 4 teams. So of the 6 teams that are playing right now, they're gonna play a double round robin. Whoever finishes top 4, which will probably go based off first match win-loss and then game differential, I bet. Come on, Feer, just get in the hole and let someone else follow behind you. Ruchki? Ooh, last second. It's the extra instead. Eat Xer. See you in 2 weeks, gamer. Tough break. Oh my goodness, gameplay. Why are they fast all of a sudden? Elle est présente. Est-ce qu'on s'en mêle les pinceaux? Non, bah tiens, on va pouvoir ajuster sur le côté. And their overlay is fixed. Il avait réussi à outspeed son adversaire. C'était dur de réussir à cadrer derrière. Everything's turning out in our favor. Although I don't know if chat will even like the fact that their overlay is fixed. They maybe would have preferred mine. I do appreciate them rushing between matches to get back on track. Alors que Stizzy est reparti. Les Reset Pop ne sont pas encore au point dans cette première manche. Et Juicy est reparti. On va aller chercher un 50-50, quoique on est bien supplé par Vatira pour relancer vers l'avant.
Derrière le backflip de Steezy, il élimine un premier joueur, mais pas Atho. Il a tenté l'instant corner read. Derrière, c'est Exotic qui va s'élancer face à Vatira, son ancien coéquipier. Jussi, ça part sur le côté avec Atho. Le contrôle de balle, le bon bloc. Vatira, il est parfaitement placé. Il est snipé littéralement par le ballon. Alors que Steezy accélère. Là, c'est du contrôle de balle exceptionnel. Heureusement, il est bloqué par Atho. Ouais, Atho, il a bien anticipé la soft touch. Hein. Elle était dure à aller chercher. Bon, Vatira qui a reset là-dessus en plus. Très intéressant. On a de la proposition mécanique en tout cas, hein, d'un côté comme de l'autre. Il est pour l'instant très intéressant parce qu'il n'y a pas de but non plus de la part de Vita ou de Cassé. Ces 2 premières minutes, effectivement, la transition est bonne. Il y a Zen pour aller prendre un reset là-dessus, essayer de battre Atho, mais pour l'instant, le Belge est très solide défensivement. Ils ont du mal à passer. Hein. Tous les The play name name terrain, les défenseurs has a sont team en place, color now. Très peu d'espace. What looks different? Did they change it? Une opportunité. The player name. Oh, was it fully blue before? I think you might be right. Now Zen's is slightly tan. Recovery est parfaite, on arrive à rentrer à l'intérieur, c'est absolument parfait. Vatira, il a toujours les mécaniques, il nous a offert quelques feintes, hein, notamment sur le D.O.N. Là, il faut pas se manquer. Belle relance de Steezy, mais il n'aura pas vraiment de solution. Oh non, mais les touches sont tellement précis, c'est fou. Attention, bump Zen, il a touché. c'est finalement lui qui l'a touché. Steezy là, effectivement feinté pour laisser Exotic derrière. Bring back my overlay. Here's the thing. I can't replace I can't replace their overlay. I can only put it over the top. You really want my overlay over the top of their overlay? Il reste un petit peu plus de 2 minutes de jeu et pour l'instant, on fait pas la différence d'un côté comme de l'autre, même si on s'est précédemment dans les dernières interactions montré plus dangereux du côté des abeilles. Juicy, on met du rythme. Encore une fois, on a passé 2 joueurs. Exotic, il est en galère. C'est Steezy finalement qui va aller dessus. Il n'y avait personne côté carré. You want me over the top? Il a un reset sur ça. Il va aller chercher le tight flirt if you want me over the top. Heureusement, on s'est jeté côté Vitality. Juicy va essayer de contourner, de chercher une double tap. En tout cas, c'était le projet. Atho va devoir défendre. Il amortit ce ballon. Il va pas juste lâcher dedans. Et on va pouvoir récupérer la possession. Vatira par l'opposé. Il a pas mal de ressources. Il va buter contre l'Espagnol qui vient chercher un très bon bloc. Vatira de nouveau. Ah, il n'arrivera pas à avoir le contact, ça va laisser le champ libre Exotic face à Atho. You want my commentary? Turn them down? But the French language just kind of like flows through our veins, you know? Pour l'instant, je neutralise très fort hein, dans ce début de rencontre, c'est 4 minutes de jeu. All pass. Rocket League Chris is like, I'm here for the Rocket League, and I merely tolerate the shenanigans. No, I'm not a Aga BB. I will not type the emotes. Ne marchera pas sur Atho qui va derrière pouvoir frapper, obliger un petit peu Steezy à utiliser du boost et son positionnement pour aller récupérer cette balle. C'est Vatira qui va aller chercher sur le wall. Zen à la récupération. Mais pour l'instant, effectivement, on a 4 minutes de Rocket League rigoureux. Est-ce que ce ballon est cadré? Oh, et Juicy qui le défend parfaitement. Il n'y aura pas de frappe derrière. Vatira qui écarte. Et Steezy qui va s'élancer en un contre 1 face à Atho. Dans les airs, il est stoppé. Vatira face à Exotic. Duel remporté par l'ancien de BDS. Et on arrive. Hi, Feer, I am real. Juicy, on a du mal. That's good to know, the 40 Mexicans. Are the rest of you guys real? I'll be honest, I wasn't questioning it before, but now that I think about it, only one person in chat has confirmed that they're real. Il essaie de retourner tout seul, mais il a backflip. Il y a eu un petit peu de temps hein, de la part de la défense cassée. Est-ce qu'on n'a pas une mini tendance en faveur de Vitality dans ce match? This is some NA Rocket League, dude. Once again, the last time we watched these two guys play, it's just 0 goals. On a l'impression que les abeilles safe. sont un chouille plus dangereux pour l'instant, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça changera quelque chose pour aller chercher un but avant l'overtime? Prolongation. Pour l'instant, imagination, ce match tient toutes ses promesses. On a évidemment une rencontre serrée pour notre plus grand plaisir. Il me semble que c'est la toute première fois qu'on a un overtime avec 0-0 dans cette Coupe de France slash, hein, littéralement. C'est vous dire le niveau en tout cas proposé par les deux équipes. Exotic ne va pas louper sa lecture. Il est bien en place avec Steezy, ça va relancer. L'ancien de Dignitas s'accélère sur le côté droit, élimine un premier joueur. Vatira pousse. Duel face à Zen, le contrôle orienté hein, littéralement sur le côté. Il va parfaitement orienter son contrôle, mais là c'est magnifique, la relance elle est superbe. Encore une fois, Zen qui va aller chercher du bump également vers l'avant. Anytime Zen has the ball, Zen ne pourra pas it's time to pause. This is not a replay, they're playing again. They're playing again. The Coupe de France said, you know what we could do? Run it back. Un goal of the day qui se joue là-dessus, hein, pas grand chose à dire. I know we had first KC versus Vitality, but what about second KC versus Vitality? Arrive à se repositionner, il n'y a quand même pas de ressources, on va être en galère du côté de la défense. Vitality Vatira a tenté de fake ce ballon et derrière on a réussi à se repositionner du côté orange. Mais attention, c'est un premier avertissement du côté des abeilles. Ouais, sans frais pour l'instant. Why isn't there a cup of NA? Because you're not running it, man. De la part de Steezy. Exotic
avec Juicy qui est tout seul. Heureusement, il saute dans le bon tempo. Hein. Zen n'a pas le temps de se décider pour aller chercher du bump. Zen de nouveau. Avec pas de frappe directe de la part d'Atho. On va essayer d'écarter de nouveau dans l'axe et il va falloir reculer une nouvelle fois pour la Carmine Corp avec Vatira qui va essayer de relancer. That's it, new rule on the stream. Il prend aucun risque avec Atho qui va Everything has to be, every criticism has to be given in a compliment sandwich. Il va quand même chercher du bump sur Exotic. Stizy, est-ce qu'il est en difficulté? Non, il va pouvoir se replacer sur le ballon. Et cette fois, c'est Zen qui prend le relais. Ouais, on pourra pas retoucher ce ballon une nouvelle fois. Ballon trop fuyant. Attention Exotic, il a une nouvelle touche de balle. Juicy, heureusement, il s'élance au-dessus de lui. Il esquive le bump. You can't just say they brought in a bot like Stizzy. We now need to hear two nice things. Like maybe you like Stizzy's tattoos. Or maybe you like how he dances when he wins games. It's an open face compliment sandwich. Better than no sandwich at all. I love your content, but it's completely degenerate and brain rot. But I can see the effort. Hey! Et en plus, on essaie de pousser Thank dans you. cette équipe de Carmine Corp, ni vu ni connu. Zen, il essaie de chercher des démolitions sur le troisième joueur. On essaie d'être beaucoup plus agressif pour essayer de débloquer un petit peu le bloc, le blue wall. Atho avec Zen qui vient récupérer. Effectivement, Atho, il va quand même rester en place pour essayer de chercher un 50-50. C'est un duel important. Juicy qui était pas loin de perdre ce duel. On va accélérer vite avec Vatira. Est-ce qu'il va chercher du bump sur le dernier New défenseur? challenge. Can I finish an SM64 speedrun before they score a goal in this series? Oh, ça va être difficile d'avoir 3 touches de balle. Il est pour s'élancer. Juicy peut-être. No, the answer is no. I could not do it in 7 minutes and 57 seconds. 3 minutes d'overtime, tout simplement. Ils arrivent, le Blue Wall, à démarquer ce but ô combien difficile. On a senti au fur et à mesure des interactions, au fur et à mesure des 50-50. I like pizza for breakfast like Baby Feer. Baby Feer does not eat pizza for breakfast. Baby Feer hounds on some serré, ça se joue sur des détails. Ouais, oatmeal, dude. Forcément, il y a un moment donné où ça devait craquer. Baby Feer sur loves oatmeal. Anyone else in chat? Apporte énormément de plus-value. Zen et Stizy se jettent à 2. Ils n'ont plus de ressources et tu le vois, hein, triple 0 en termes de ressources. L'overlay qui fait plaisir parce qu'on peut le voir et le commenter. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On est en déséquilibre total. Ouais. Et c'est l'accumulation justement de petits détails. Notamment Vatira qui prend ce ballon, qui prend ses responsabilités et qui fait une différence. Ouais, j'ai senti sur les dernières interactions, encore une fois, c'est du détail, hein, mais un Stizy qui va manquer sa balle dans le corner et qui crée derrière la phase de pression pour Carmine Corp qui derrière se transforme. C'était pas la première fois qu'on avait vu. I wonder if they'll un peu fébrile ready up faster too. Il y a eu un moment chaud. Voilà, exactement. Donc attention dans les moments. Because so far this tournament has had the longest time between games. Yeah, dude, they're readying up faster too. Wow, they're just turning it in high gear. It took them like forever to ready up and get into the next match. It would take them forever in between matches, and I got used to it. But now they're speeding back up. Très très fort. Et Exotic qui a déjà la première frappe, la première occasion dans cette deuxième manche. Attention parce que Vatira a une très belle opportunité, il temporise un maximum. Zen essaie d'accélérer face à Athos. So no real super teams left in EU. Il va falloir essayer de partir face à Juicy pour l'instant. Martien de Gentleman qui s'élance, élimine un premier joueur. That's fair. Sur le côté droit avec Stizy, Zen également. I think there's one super team. Il n'y avait pas forcément la bonne coordination. Un keep up. This next season. Exactement, c'est une classique. Attention, 1-2-3 derrière Stizy. And it's pretty clearly. Ooh, nice Stizy. Offensivement, Stizy. Stizy Redemption. Quelle composition. Stizy Redemption. That's a good passing play too. C'est ça qui crée le décalage total. There we go. Those are the kind of plays we expected. Totalement. La défense de Carmine. Stizy derrière. Should we add oatmeal? C'est un véritable maestro Zen. Hein. Cette passe en retrait, elle est absolument magnifique. Tu vois Wait, why? Comment ça? Why? I'm looking at the people who have oatmeal as their emote. And the other partners are Cheese, a Super Mario 64 speedrunner, Ouija, a Super Mario 64 speedrunner, GTM, a Super Mario 64 speedrunner, Kaylee, a Rocket League streamer. I think this oatmeal was like destined to be on our stream for some reason. Il va aller chercher le 50-50 face à Juicy, ça tient bon pour l'instant, mais on en est toujours à 1-0 pour Vitality. Il était bien placé, hein, Zen sur le duel, pour tenter d'aller chercher le 2-0. On va le retrouver encore une fois. Oh, il est passé à côté cette fois, attention. Là, Stizy, il est dans une situation complexe.
Mais la lecture, elle est parfaite. Il va pouvoir enchaîner avec un flip reset et tenir en respect Atho qui va même jouer avec Vatira directement. Oatmeal with milk? Envoyer ce ballon, Yeah, petite for passe sure, de dude. pont. On va essayer de déséquilibrer l'adversaire avec un clear qui mettrait potentiellement de l'autre côté. I've been trying to teach Feer Jr. Mais c'est complexe, the steps la preuve, Juicy, lui, and est have très him fort, remember en plus, them il va pouvoir accompagner. without C'est me pas having dans to la prompt ligne, him. Ça va pas forcément être dangereux direct. I haven't mais ça succeeded installe une yet. phase de pression. Ouais, on a un ballon qui traîne devant la. Just trying to get him to basically say, now it's time to get the milk. Un peu appuyé quand même. Without me saying it. Il va quand même garder la possession qui plus est. Hein. C'est pas simplement une relance, c'est très propre. Nickel. Et il envoie le ballon dans le corner opposé. Il va même accompagner Exotic. Il n'y aura pas de contact, cela dit. Exotic qui va trouver Zen tout de suite. Le 1-2 quasi, même s'il n'est pas forcément totalement millimétré. Fear was born to Super Mario 64 speedrun, but forced to be a Rocket League streamer. Complètement sur la lecture. Vatira qui s'élance, mais attention, ce ballon. Yeah, that's very clear after that last run I did. Il faut surtout pas se louper hein, sur les lectures backboard. Ouais, sinon c'est but. Ils sont bien heureux, je pense. Juicy est bien heureux de voir que ce ballon ne finisse pas. Let me just dedans. reach for Ça something aurait really été quick. complètement mérité, hein. Ce niveau de jeu là, avec cette intensité de jeu, normalement c'est backboard pas défendu avec un Attention, tir à droite, c'est derrière. Vatira qui est en retard en plus, Oh, ça for a peut avoir second, énormément it- de ressources. It did Heureusement, seem like il y a it une démolition, stopped after sur Zen I pour la défense bleue. Il avait un did my très bon fake setup, et le reach. dernier défenseur était aux abois. Là, c'est Exotic qui va mettre encore un petit peu plus de rythme répondu par Juicy. Belle communication peut-être, ouais, pour laisser Vatira prendre ses responsabilités, mais il ne passera pas face à Zen. On part très très vite avec Exotic. On va prendre le temps. What I'm confused is I actually don't know why Dr. Fear is home, so I don't know what that specific barking spree was about. Because it wasn't at the front door. Vraiment de solution, mais il contourne pour It was like at the garage door, commencer. which Répond bien et I mean, Dr. Fear shouldn't have been around there. sur le côté. Exotique de nouveau avec le contrôle orienté, c'était vertical, on essaie d'accélérer mais il est bloqué instantanément par Juicy. Ici attention à ce rebond, voilà, particulier, il va relancer très fort mais il n'y a pas vraiment de solution, personne pour lui proposer quelque chose à l'avant du terrain. Atho lui va récupérer, est-ce qu'il est accompagné? Oui, il va tirer peut-être avec I guess Dr. Fear could go to the garage door. It's just, why would they bark that much at it? They wouldn't. Finir le travail. Ouais, il n'a pas énormément de ressources non That plus. was like Il a arrive quand même à arrival obtenir from l'adversaire. home. Il y a eu une démolition mais on ne Type peut pas bark. suivre du côté de Vatira et Oh, on s'est fait that's a complètement free. C'est bien joué. Zen? C'est open. Ooh, it wasn't as free as I thought, but man, Zen made it seem Pardon, free. C'était pas open. Il fallait la mettre dans l'équerre rentrante. Mais pour Zen, c'est open. Juicy with absolutely no C'est boost. fort quand même. Hein. Oui, tu as raison. En fait, cette partie-là Dude, de la wow. cage, elle est open. Si That tu was as just- c'était un free shot. C'est ça. C'est-à-dire qu'il peut tirer. No mais il peut doubt, le faire there was a bloquer. lot more of net he could have put it in and been just C'est très fine. fort d'aller chercher le côté droit. Et je me demande justement comment tu le communiques quand t'as un coéquipier. Ah, tire fort à droite, tire fort à droite. Non, ça va être c'est compliqué. Zen le sait, il pour, le fait instinctivement. Here comes the Zen glaze. Effectivement, il sait qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans son champ de vision sur la gauche. For the most basic Il goal, fait le choix instantanément. I il feel se like lève tout de suite pour tirer à droite. C'est aussi ça. if hein, Zen des milliers d'heures de jeu, touches the d'expérience, ball, hein, it's the best touch ever. on a And un like, is instinct that surdéveloppé et on n'a does pas that make besoin me so de prendre wrong? l'information. On n'a même pas besoin de recevoir l'information du coéquipier. Oh, attention à la Vatira. relance. Oh my Le goodness. mono a été trouvé. That probably should be Côté goal. Vatira. Alors, est-ce qu'il avait la possibilité vraiment de trouver le cadre? C'était plus compliqué à juger. Ouais, effectivement, on était un petit peu loin pour le voir. Mais pour l'instant, ça reste un 2-0. Stizzy has the opposite of the Zen aura now. Après la première manche Where remportée par la every time Zen Carmine, touches it, everyone's like, l'overtime, oh my cette gosh. fois-ci, l'overtime, on ne le veut pas. Les prolongations, c'est non. But there's nothing Stizzy Attention, can bien do. sûr, au blue wall qui se rapproche, qui va aller chercher une première démo avec Vatira. Juicy It's qui unfortunately veut the tenter Zen avec Atho, il y a un teammate petit peu de place peut-être, mais non, Zen a bien syndrome. anticipé. Redosin just 20 hits secondes everything restant, left and désormais, on va right. tous les risques côté cassé. Oh, ça, attention, c'est un ballon qui peut filer dans le cadre. Ça, We got our second cable chat. It came. Dans ses corners. Ouais, belle transition. On n'a pas We could have maybe powered through the first hour and a half of the stream and waited and replaced the cable midway through. Maîtrisé. Il amortit le ballon et ça surprend Exotic sur sa ligne de but. Zen est éliminé ici hein, sur un tout petit mouvement. What do you think of the new Et là, GK? non, finalement, Exotic, Have il you a guys largement heard fait of une erreur de the perspective. Dehors, il reste quelques team secondes. from a Il y a un long truc time qu'on dit ago? souvent sur Rocket League dans ce genre de situation, c'est alors That was peut-être, called attention kick-off. On va The regarder, Leftovers. c'est largement à l'avantage de Vita. Cela dit, Atho repart avec un setup et il a pas mal de boost. Flip reset récupéré. Oh, On il a arrive réussi à la retoucher une deuxième fois. au-dessus de Zen, tout simplement. Est-ce qu'on peut enchaîner? On va tirer, il a réussi à passer. Juicy désormais, c'est pas un ballon facile. Stizzy va pouvoir le pousser et c'est bien Vitality qui va aller confirmer. On a eu une petite I think it's going to be a pretty avec strong ce- team ce considering the flip fact that reset in qui the envoie offseason le it really did ballon seem like it was a leftover troisième situation. touche. Comme s'il avait du flèche. I think they're going to be pretty good. I mean, the leftovers, the team that I'm referring to, the leftovers team I'm referring to was also pretty good. They made lands. But it just seems like Cette passe décisive they de were Zen, like, c'est l'élément, shoot, we didn't find our spots, qui fait la and différence. now C'est, we're the three le best point de players bascule. left, Et, so let's nouvelle just team fois, up. Il vient chercher la lucarne opposée.
pour parfaire ces touches de balle. Et ici, voilà, on a eu ce Here's my 25-foot cable. Encore une fois, c'est un l'image de cette I don't need now. avec l'overtime. Voilà, des petits détails. Tu perds un duel, un petit duel de la part de Zen. Exotic ici se jette sur le deuxième ballon. On n'est pas forcément coordonné, mais c'est vrai que c'est R.I.P. this cable. sur ces détails-là que le match va se jouer et se réaliser. It served us well partout, for many hier, years. littéralement, réponse coup pour coup. Très peu de buts inscrits qui plus est dans les rencontres, donc à voir. Hein, mais pour l'instant, les défenses sont quand même assez solides. On est vraiment très conscient. Il y a beaucoup de rigueur dans l'exercice de la défense. Except the past day. De voir un peu évoluer les équipes match après match, rencontre après rencontre, surtout qu'on a des synergies différentes. C'est vrai que Steezy, voilà, il a eu du mal à démarrer. Là, on a eu voilà. What does loan mean in French? C'est vrai que c'est voilà, entre guillemets, beaucoup de gens auraient pu le mettre parce que la passe de Zen, c'est l'élément qui fait la différence, qui va créer le décalage. On a besoin d'un grand. Let me just do a quick Google. Et j'ai trouvé Juicy un petit peu plus en deçà. Translate. Voilà, des lectures loupées. If I type loan, they're going to detect it as English, but no, I want it to be French. Aussi, hein, sur la défense. It's loan in English, in case you guys were wondering. La caméra, elle tourne un peu dans tous les sens. C'est plus compliqué à gérer, mais pour ces joueurs-là, j'aime bien le présenter comme une faute professionnelle. Il faut être à 100% dans ce genre de match. Ouais, c'est toujours très I did not catch all of Chalkcast. I caught a little bit because I was biking around the neighborhood with, by biking I mean I was walking, my son was biking around the neighborhood. But if I listen to it, then my son wants to see it right then and there. I do know they made a tier list. Is that what they did the majority of the time, I imagine? Kind of interested in their tier list. Les joueurs aujourd'hui sont pour la quasi-totalité dans Let's see what we think about this tier list. tous capables de marquer des buts, tous capables d'aller chercher des passes et des trucs et ont un instinct offensif. NRG Falcons KC. Défensivement, c'est toujours Twisted Minds, Vitality, Mates, Rebellion. Moi, je trouve que avoir des défenses solides dans GK, well, I guess I'll do another time. Pour les deux compositions, ça veut dire que on est plutôt en place, ça veut dire que la communication est bonne, ça veut dire que mécaniquement, parce que les mécaniques, c'est pas que marquer des double resets, hein. Les mécaniques, c'est la qualité des touches, c'est ta capacité à aller chercher des lectures de trajectoire. Et bah défensivement, ça tient le coup. Effectivement. You didn't watch, but you assume NRG made the top 12. Somehow, some way, they did rate NRG. Ouais, complètement dans cette Coupe de France slash. Vitality seems underrated. No, you think they're S? D'intensité no way. Dans les rencontres, on repart à l'abordage avec Zen. Il se fait stopper instantanément à la moitié du terrain. Dès que tu pénètres la ligne médiane, c'est terminé. On s'occupe de toi. I think. Avec le contrôle. Pas de flip I think they had the maximum amount of teams you could have in S. On n'arrivera pas à passer au travers de la défense. Zen, nouveau reset avec un 50-50. On est bien accompagné par Exotic. Un ballon qui arrive à passer. I think S is still clearly tentative de passe dans l'axe, tentative KC, de par d'Exotic, ça ne passe Falcons, pas. Tôt avec Steezy qui vient relancer très fort. Ça joue le yo-yo. Et Zen, Steezy and Monkey Moon would have been S. Exotic n'est pas dans le bon tempo. Attention, on a eu un petit half flip de sa part. Donc on peut gagner quelques mètres. Avec Vatira pour aller chercher Juicy. Has Vitality beat KC this tournament? Vitality hasn't beat KC in like years or months, many months, might be years. C'est pas si loin d'aller chercher la démolition là-dessus. Et je suis pas étonné que Juicy est pas forcément since 2023 Worlds. So there you go. Mais ça viendra pour le coup. C'est dur. Attention, encore une fois, l'ancien joueur de Gentlemates qui défensivement a été un petit peu sur cette trajectoire. Owns Zen and Vitality. J'allais dire réaccélérer et mettre de la pression, mais ça c'est surtout réaccélérer dans son camp là. Est-ce que Vatira peut terminer ici? Il n'a pas profité peut-être de ce petit espace qu'il avait obtenu, mais c'est vrai que c'est compliqué à manœuvrer. Oh, il était pas loin de faire une belle touche de balle. Ici, Juicy va s'élancer, il élimine un premier joueur. The new Furia team is Jorfinho out, Swift in. Un peu de ressources pour défendre, mais il va faire le travail. Juicy en seconde lame. Il a fait le Jorfinho just went over to Secret. It's just a trade. Recovery instantané. Tu vois, Astral, vous en avez parlé en interview. Hein, il travaillait ça, mais il faut mettre ça en place après dans un match de ce calibre. C'est plus compliqué que ça. Zen, flip reset, il n'y arrivera pas à rentrer à l'intérieur. Ouais, Vatira en plus qui menace la démolition. Steezy aura juste le boost nécessaire pour se décaler. Attention à ce genre de double commit là entre Atho et What a pass, dude. Très cher. Does anyone else think every touch Zen makes is worth making a comment about? Mais ça, normalement, t'as le temps de cancel en fait. Look at the wall dash, like.
Et si c'est pas le cas, bah t'as utilisé Great pass. du boost, t'as utilisé de la vitesse, t'as utilisé. You don't like that move? I think Drafinho was better than Lost. Again, it's kind of like about friends, dude. I think Lost and Yen are closer, unless it's like super obvious. One player's like way better. If Yan and Lost are the buddies, then they're just gonna be like, listen, Swift is getting too good. Swift clearly should be on this team. So I don't want it to be me who has to leave. I don't want it to be you. Wasn't there something where teams couldn't have the exact same roster they had last year? No, you can. You're confused about it considering NRG is staying the same. It's funny that you that there's so much change in Rocket League that you thought that they're not even allowed to be the same team again, which they definitely are. Everyone could have just stayed exactly the same if they wanted to. But usually teams change. Now, to be fair, Monkey Moon and BDS kind of broke the mold a little bit, aka the team that became Vitality, by not sticking after winning the World Championships. Last time that happened, I think it was like early seasons. Or has it ever happened? I'm like thinking of like Turbo when he won. He then was on a different team, but he was also a sub. Like, on s'est jeté du côté d'Exotique. On va prendre un très bon 50-50 côté Vatira. Tu sais peut-être pour la double tap. Oh yeah. The teams that did get forced apart were the teams who were breaking the 2/3 rule. Which the APAC team was, the SSA team was, obviously, since they were all Spanish. Par les Oranges est solide, tout simplement. Ils arrivent à tenir le score. Se rapprocher parfois en plus du break. Do you think Vitality can break the 2-year streak? I mean, it seems favorable. The thing is, Casey has gone down to bad teams as well, and then they bring it back. So who's to say this isn't going to be similar? Oh my goodness, ATHON. Never mind. They might not even go down. Off the ceiling. Pre-flip, perfect bounce to get past both defenders is actually a dream. You can't believe a team full of imports was ever allowed. That's where we are. I wonder if they're gonna do different rules for cash cups and stuff. Because right now the SSA cash cups, like especially the 1v1s, are just the money's just taken by Europeans. They just play on 180 or whatever and 160 and just still win. The problem is, it's just they've opened the can of worms where people know they can go play, and it's so much extra work to verify. Like if you want to actually verify everybody who queued up is the correct region, then I guess what you could do is you could say, we'll verify you when it comes time to pay out your prize pool. And if you're not the right region, then you're not getting the prize. Then you don't have to commit to like checking everybody in the entire tournament to make sure they have the right region credentials. Ouais, et ça ne sort pas. Zen va accélérer avec le dash pour proposer au deuxième poteau. Il n'y aura personne pour récupérer. Atira il temporise parfaitement un premier coup de feinte. Et derrière, il remporte un duel intéressant. Oh, Juicer, the Juicer! Ooh, just need a little bit of a better angle. Can't they get around that rule by having the 3 Spanish players than having an SSA sub? It's 2/3 bubble gun. So the other rule I was talking about was like for cash cups just now, but the RLCS rule is 2/3 of the team has to be from SSA. So I guess you could have one player and then try and argue that you're one sub, but I don't know if you have to designate your main roster players versus your sub player. But then you're still 50-50 if you're 2-2, so you probably have to have another SSA player. I don't think they can get around it that way using subs.
maximum de temps, l'ancien joueur de Carmine Corp. Oh, it says 3/4 including subs, so your sub has to be from that region. Ça défend très bien hein, côté Vitality, malgré la présence notable des joueurs de Carmine Corp. Vatira il va s'élancer une nouvelle fois. Il n'a pas de ressources, mais il va essayer de prolonger. Zen va accélérer, triple tap ou alors un flip reset. On va choisir. 2 subs. C'est le choix. You think SSA teams that can't beat 20th EU player on 100 ping should be allowed to play in the RLCS? Yes, I do. I think they should be allowed to play. I think that it should run like the LCQ does, where the SSA teams should be allowed to go to the LAN, but instead of making it straight into the main event where they get to compete with the rest of the top players, they should instead have to play like that little mini tournaments, like they did at the LCQ, where NA and EU and SAM can basically just snag all the good spots. Like they basically just kick out the teams that probably really can't compete and bring in the teams that actually fill out the tournament and make it so everyone can compete, and then it's solved. You're from SSA and you agree with that? That's good to hear. I think that, you know, the way it worked before is just, we just don't really need to see like KC versus SSA. We just kind of don't need to see it. But we need to make sure there's the pathway that like what if tomorrow SSA is all of a sudden insane? They all drink the good at Rocket League juice and they're just are competing for championships. You can't just remove them. Like you need to have some path to still win it all. And so if you have like LCQ stuff, then theoretically, if they're that good, they'll just win and they'll just qualify and they'll just win it all. Ouais, alors que Vitality avait souffert pendant 1 à 2 minutes. C'est peut-être son tour à elle avec une 2, en tout cas la frappe tentée de la part de Steezy. Exotique face à Vatira. Now, the reason why you don't do that, right? Because we can all sit here and be like, well, of course that's the best thing to do. But the reason why you don't is because that's more teams at lands, probably more days of production, more. It just costs more. It costs way more to run all that, I bet. So when the people behind the scenes are weighing that, they're like, do all this stuff to get like the perfect possible situation for SSA, or just say, screw it, let them go 0-2 in Swiss every single time, let them play one game, they might win. Okay. Juicy demo, I mean it's just Zen demo, they just needed Vatira back there. Steezy did put it on the net after Zen got the demo. I know it doesn't sound good for the Blazing Zen allegations, but Et en fait, ça redonne tout simplement un ballon dans l'axe facile. It was the demo that got the goal. Qui va terminer le travail. 4 minutes d'overtime. On a eu 3 minutes sur la game 1. On a eu 4 minutes sur la game 3. Les amis, on est parti sur 5 minutes sur la game 5. Joli. Non mais c'est obligé. Voilà, c'est le script. En tout cas, la team Vitality. You think Juicy for Drowley was an even trade? No. Drowley is bien serré, une rencontre où on aurait pu not an even trade with almost anyone. Ne serait-ce que dans cet overtime, le nombre de fois où il y a eu un double commit côté Vitality, ça se joue à quelques pixels près, il y a un retour derrière sur le fil. Except for players on team, like his own team. Derrière, on a un Zen qui est très bien Maybe if he traded with Vatira. Maybe if he traded with an NRG player. On a un Rocket League, ça part dans Maybe if he traded c'est du très haut niveau. with a Falcon. Il y a 2 balles de match pour déjà mettre fin à une malédiction dans toute compétition confondue, on va dire. Et après on parlera de la malédiction. The curse being in this random side tournament feels kind of lame. Effectivement, on est sur du BO. It's not over yet. Why did Monkey Moon leave Vitality? Beaucoup de bien. C'est une rencontre qui est aussi symbolique pour ces derniers. Notamment for the same reason tout simplement. I left my job. Vitality est déjà I had a better opportunity elsewhere. No, that's not true. That's not true. Monkey Moon was kicked. En tout cas sur la manche précédente, Zen. Oh, il est parti. Monkey Moon was kicked from Vitality to replace him because they didn't want him on the team anymore. And he could have easily gotten put in contract jail and been done.
But it turns out Et ce ne sera pas pertinent there pour mettre en is difficulté la a défense de savior for Carmine. contract jail, and On it's le rappelle, Mina. hein, cette victoire, en plus And de Twisted briser une Minds, I malédiction côté think, Vita, from what... c'est plus que Ooh, ça, Juicy could have maybe Juicy, saved it if c'est he flipped plus que differently. ça, c'est tout simplement répondre au Was match aller buy him que out Carmine and then Corp give him a avait remporté contract. sur le score de 3-1. Et avec cette ouverture du score, Vatira n'a pas de doute, c'est complexe pour lui. Juicy, il en a That's énormément, tough. mais il est I en think if position Juicy doesn't sur flip, maybe l'action. that's best. C'est If he l'ouverture flips du score forward or des anything, he Abeilles. probably pushes Ils himself prennent, out of les position. devants, là, d'entrée de The jeu. PayPal hit Dans Juicy's cette account? quatrième No, manche. it's, Et il it's harder pourrait, than that to make appuyer that un petit read. peu plus parce qu'on sent que les joueurs sont capables de créer énormément d'occasions. You think Kofar's an Des upgrade for qualités aussi Chronic? collectives, côté défense. I tend to agree with players' decisions when they're making upgrades. So, I want to say yes. I don't think they would have done it if they didn't feel like Kofor was an upgrade. Finalement, il peut garder la possession. Zen est parti dans ses œuvres. On va aller feinter le flip reset. On va aller chercher le bloc. Et derrière, il est accompagné par Exotic, mais il va buter contre Juicy. C'est pas terminé avec Steezy. Ouais, il va essayer d'enchaîner l'Espagnol, de passer au-dessus d'Atho, mais pour l'instant, le Belge est It's solide. one thing when a team is forced to, you know, find somebody. Dans la défense bleue. On va peut-être pouvoir se sortir maintenant et respirer avec Juicy, mais Zen est en complet pré-jump pour remettre le ballon dans le camp bleu. Cela dit, Atho a bien répondu derrière. On repart en phase de ping-pong entre les deux équipes, à essayer justement d'être plus rapide que l'autre, à essayer de renvoyer, à déséquilibrer l'équipe. Not every team has to be an upgrade. Someone has to be downgraded. Yes, that's true, but c'est elle qui encore une not. fois à la phase I de mean, pression. Oh, la feinte avec the Ultimates basically reached out and said, "We want Kofor." You know. I think you entertain downgrades more when, you know, you think about this Juicy situation where Atho and Vatira get directly taken from them and they have to find someone new. Possible they could still upgrade, but certainly much more likely that they could downgrade. Anybody who's getting to be the leading, you know, factor in a trade or something like that, usually it's wise to trust that they're upgrading, but you never know. Sometimes players can be wrong. Voilà, un joueur de Vitality qui met la main sur le ballon. On va avancer de nouveau. Juicy intelligemment remet sur le côté. On s'est un petit peu loupé du côté d'Exotic, mais ça s'efface au profit de Steezy. Passe un premier joueur, mais il est bumpé. Ouais, pour l'instant, Monkey Moon was removed from Vitality because they wanted someone different. They chose Steezy. Désolé Vita. My bad. Nice counterattack. Et de rien, How much is the KC plot armor safe? That's a good dime ball. C'est là où la communication doit faire la différence. Parce que Do you think he's better than Chronic though? Il n'a pas la vue sur Atho qui est dans son angle mort, mais de la part des coéquipiers justement de l'Espagnol, on doit lui donner l'information pour qu'il puisse jump à temps. Et ça a tardé. It's hard to find out until you have him on a roster that competes at the level that the Ultimates did during the season. Because the Ultimates made a grand final. Chronic was on the team. I feel like Chronic was playing pretty well. Avec un dégagement du côté Carmine. Tout de suite avec des joueurs de Carmine Corp qui sont transcendés, qui essaient d'accélérer un petit peu leur jeu. Vatira, duel agressif, perdu qui plus est. Et derrière, Juicy, il nous sort le half flip. Attention, il n'est pas en anticipation de ce qui vient de se passer. À chercher un bloc à l'opposé. Zen va contrôler. BMO thinks Chronic is better than Kofor and they should have stuck together. Well, there you go. Il a été bumpé un petit peu. Vatira sera le premier sur ce ballon. Aller chercher un reset. On va éliminer un premier joueur. You heard it from Beast Mode. Qui vient récupérer, qui a accompagné He's a world champion. Son capitaine. Un ballon qui traîne devant la surface, écarté par Exotic. On est premier côté Vatira. Pas de double tap. Exotic passe à côté. Il me semble quoi qu'il en soit que Vatira est pas sur la trajectoire. Il est tout seul. Oh, c'est difficile. C'est dur. Difficile. Oh. Et finalement, la Carmine Corp, c'est un véritable miracle. Ils ne vont pas prendre de cuts, even though that was not the easiest. Zen, DS challenge in threes. Bob. Oh, easy. Uh-oh, Vatira. Okay, Atho cleaned it up. Qui va lui venir en aide une seconde fois pour dégager derrière. Mais encore une fois, quel feu directement devant les cages bleues. On tient bon. Mais pour combien de temps, Ima? This is a real match. Really happening in front of your eyes. Zen. Un très bon ballon qui est descendant. Okay, it's heating up. This is exactly how the last one went. First couple games, everyone's scared to move or do anything. But later in the series, they realize they're all really good at the game and they can make big plays. Face à Zen, le champion du monde 2023 remporte son duel une nouvelle fois avec Atho qui va essayer de pousser un petit peu. Compliqué ici avec le bloc à venir de la part d'Exotic. Attention les joueurs de Vitality, ouais, finalement. C'est Zen qui vient récupérer, il va s'engouffrer dans le corner. Est-ce qu'il peut la toucher? C'est un service
magnifique. No Mais shooters Exotic around. dévie le cadre. Attention, 25 secondes. What do we got, de la Stizzy? fin de cette troisième manche, Vitality You could be a hero. Ça veut dire qu'en cas de victoire, Oof, that was pretty good. on est tout simplement sur une All things vidéo et considered. une réponse après le match KC aller were remporté backed par up. la I didn't think there was actually a real hier. chance. On aurait tout simplement un partout entre les deux. Et là, ça se joue à 10 secondes de la fin dans le camp de Carmine. Ça pourrait tout changer si jamais les Vita arrivent à trouver une ouverture. Juicy va pouvoir dégager. On va probablement avoir un joueur de Vita. il va Voilà, essayer. c'est Stizzy. On a tenté la double tap. Vatira se retrouve dernier He's défenseur. gonna let it hit. Va plaquer OT! sur le sol. On part en Vitality a overtime. goal away from breaking the curse. They haven't beat De la Zen victoire specifically. de Vitality, Has not potentiellement beaten le score de l'aller. Batira Au Atto retour in a pour million de years. Vitality. Atto, il a une occasion énorme, il va essayer Hein? de sauter, il va aller chercher Ooh, le what a résultat peak. instantanément. Or almost peak, I Il should avait le say. cadre, mais on But a they should be défendu starved très out. fort côté Vitality. Vitality's so Je sais. low. Il va aller chercher le Oh, petit- just anything will go in when you get that much boost out of them. On va partir en game 5. Sur un raté, The prolongation is over. de la part de l'ancien gentleman. Bang! The 29-kilometer per. It's actually exactly what it needed to be. Et finalement, il n'a These bounce qu'une shots, seule dude, touche. they're making a On comeback. respecte bien sûr l'option réussie de la part des deux Everyone défenseurs expects de you to hit it Vitality. hard. Et ce ballon va rentrer dedans. Un petit peu de réussite, on va pas se mentir. Hein. Juicy il rate son Champions comment dire, Field, son but mouvement. on C'est ce qui fait que ça Manfield or rentre. DFH, whatever the one they're. I think they're just doing Il était DFH bien over and placé over and pour over. pas toucher cette balle si jamais le musty partait, mais c'était l'intention. Change map? Des Nah, défenseurs. DFH Voilà, again. Je pense que ça aurait été le cas. Et Rocket League, You think what the ça joue Ultimates à needed ça was aussi, hein. consistency, and you Ça think joue à ça. Kofor is Après, more en soi, consistent il than a Chronic? aussi I feinté feel dans everyone in the sa Ultimates was position, one il day a off fait then, le off the le next. le- What about First Killer? aurait pu être le même, hein, parce que voilà, à partir de là, s'il déclenche pas, on a un angle qui est différent dans les rênes. Peut-être que ça ne rentre pas directement, mais quoi qu'il en soit, eh ben, il joue sur ça, sur ce temps d'avance. She man on my field till I dust. La surprise, ça fait de partout dans cette rencontre qui tient encore une fois toutes ses promesses. Hein. On vous I l'a do love a dit, good c'est un dusk. banger. On part dans Ah, la une game game five, 5 let's entre go. Carmine Corp et Vitality. On a eu là déjà énormément d'overtime qui plus est. Hein. Overtime de 5 minutes. Ah, Du coup, le script est là, Dude, they're les so gars, much faster le between script games est than they là, were before. game five. We literally would have to Entre sit there Captain and Vita, listen to est-ce them que yap for les so Vitality long. peuvent répondre et comment dire, stopper Now la they're just malédiction readying up and just qui getting dure into the depuis game. maintenant 2 ans et 2 mois de comment dire, un enchaînement, une série de victoires de Carmine, de je crois 12 victoires, 13 victoires à 0. Je n'ai plus le chiffre exact. You still en dream tête. about FK Mais on en tout cas, Vitality? Je pense que quand on est zen là, on se dit qu'il est temps que ça cesse. Ouais, mais justement, I had a c'est dream de where I cogiter was un petit talking peu, with the people who are voir, buying my comment house. ça se passe. So our Et on dreams est are a little parti bit très, très different. vite avec un premier ballon pour Zen qui met la main sur le ballon, qui d'ailleurs était, voilà, on l'a peut-être pas assez souligné, et qui littéralement a dominé la manche précédente avec un ensemble d'occasions énormes et un nombre de saves pour la Carmine Corp qui dépassait la dizaine. Flex, Oiler flex, just because someone. On essaie de se créer tout de suite Yeah, des sure. opportunités. It's all credit to pour Dr. aller Feer. chercher du rythme. Juicy, il est bloqué. C'est un ballon qui FK est is buying my très house. après, on va chercher My house is le not premier but. nearly Côté Vitality, Carmine Corp va devoir marquer perfectly 2 fois dans white cette enough. rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Juicy. Qui What s'est fait happened tout here? simplement manger hein, là-dessus. Juicy, The juicer la just chipped it right into responsabilité, Exotic. tout à fait. En fait, l'idée de cut, soit, elle est cool de toute manière, mais il faut le faire de la bonne manière. C'est toujours un petit peu risqué de couper les ballons quand t'as l'adversaire qui vient lancer. Et je pense que Juicy. You could do surgery in FK's room, I know, dude. Derrière, fait une Except for like the mauvaise touche, water tout simplement, bottles that are there qui sert de occasionally, tic like. à l'ancien joueur de Carmine. Have you seen FK's room? If you don't know what I'm talking about, Et Vitality, qui, à l'instar and de in la case, manche maybe you think précédente, white, like you think like vont white aller person scorer white, des like balles. no, like Est-ce qu'ils vont réussir à FK's finir room is just the color white. It is very white. Sans danger, sans problème pour Zen qui était là juste derrière. There was a paint. Reste en place. When I was looking through paints, if you guys don't know, there's like thousands of colors for white. Et relance de la part d'Atho. And I swear they must have done FK's room with the one called Ultra White. Not just white. There was one that said Ultra Il est White. encore là, il est en place, il était caché juste derrière Exotic. Le joueur français, l'ancien Semper, il prend tout son temps. Il n'y a personne qui vient s'engouffrer sur son 50-50. Zen pour la lecture. Et finalement, une belle relance de Vatira. Il est bien placé. Ouais, ça ne donnera pas grand chose, mais attention, on est encore en danger. On est en Arofi TV! plus en danger, c'est but. Oui, voilà, c'est plus un danger en C'est fait. fini. C'est la mort. You have Vraiment, eggshell c'est whites? le but directement. Stizzy qui était bien content, je pense. So- de, malgré le bump, trouver le boost.
fake shell is also a finish you can get for your paints. We have warm marshmallow. I like how it only did like half of it. TTS Monster. Do I need to stop paying them? I actually have a TTS Monster like subscription so we can get like infinite TTS and voices and stuff. But if they don't fix it somewhat soon, what's the point? Revient parfaitement et fait un énorme travail défensif. On va aller chercher du bump de nouveau, mais ça s'explose dans tous les sens. Vatira qui va essayer de pousser face à Exotic. On résiste du côté des anciens coéquipiers. En relance côté gauche avec Zen qui vient contrôler. Est-ce qu'il peut rentrer à l'intérieur avec ça? Qui va essayer de frapper. Denied. Il vient défendre, il réduit l'espace. Lock in chat, game 5. 1-1. Half the game left to go. C'est magnifique, c'est tranquille. Il va Vitality and Zen have not beat KC in years. If you've just picked up watching Rocket League in the past couple of years, you've never seen it. And it could happen right now, but KC, you're looking better. Oh! Exotic! They wanted to cut him. He's got both the goals of Game 5. Parti à l'opposé, il avait fait son deuxième dash bien avant. Moi, je soupçonne effectivement l'erreur classique, hein, la petite free cam pour. How good is the plot armor? Parce que si tu regardes l'action en temps réel, t'y vas jamais sur cette ressource et tout de suite ça. C'est puni très très fort, hein. Vitality qui va aller chercher un deuxième. Ooh, reset. Oh, Vatira. I like it. I like it. Juicy off the ceiling. Avec Atho qui va s'élancer, il perd son duel. Oh, it's Exotic good. Might be good after all. Chat might have to entertain that he's good. Attention à la frappe de Zen derrière. Zen's dead. C'était pas si loin d'être cadré. Les Vitality sont à 1 minute 30 d'aller chercher leur première victoire depuis 2 ans face à la Carmine. Il va falloir tenir maintenant. Le travail de gestion, il est évidemment compliqué à faire face à une équipe qu'on sait très agressive, qui aime bien aller chercher les émotions et encore plus. Do I see an attack forming here? Oh, needed that. Actually faked Dizzy though. So maybe it's going to be okay. Just throws everybody off by a beat. Oh, good bump. Now it's Vitality's control. Oh, good bump. Alors qu'on va accélérer côté Vatira. Pas de problème pour Exotic. Il va éliminer aussi Atho. C'est un ballon qui part. Really important second touch. Atho had pre-jumped. Ooh, good patience from the juicer. Minute left to go. Vatira, what a catch. No pressure, Atho, but you kind of have to find something here. Exotic, il arrive à toucher en 2 temps lui aussi. En redescendant sur le ballon, peut-il jouer un 50-50? Vatira écarte. Et Steezy accélère et dans l'axe, Juicy récupère. Ouais, il reste plus que 35 secondes. Juicy essaye de passer Zen, mais pour l'instant c'est dur. Il y a un mur qui se présente. Atho peut-être. On a réussi à éliminer Steezy. La feinte pour Vatira. On a un ballon sur le backboard. Wait, Juicer? Oh! Mais Exotic sera sur la trajectoire. Vatira. Oh, Atho bumping Vatira. C'est compliqué, Ima. Ils essaient de pousser très fort. Good block. Oh, your pass too. Only Exotic in net. Bumps in. Shooters? Where are the shooters at? Oh, Vatira, that touch can't be good. You could have just let it bounce out. Oh! Shooters? Any shooters? Oh my goodness, what's going on? Oh, Zen with boost behind the ball. I mean, that's it. He grounds it. They've done it! Wow! It was about as close as it could possibly feel. Vitality est de retour dans cette Coupe de France Lash. Et la réponse, elle est là. Par rapport au match, they've done it. Par la they've done it. Who predicted for Vitality? 30% of chats. Et à l'instar de match-up entre Gentlemates et Vitality, insane hit. Vitality with the you're so unfavored to win. I'm doing 4 options prediction, and that was what they needed. Merci messieurs pour ce BO absolument. First tournament back and they lose to Vitality. It is tough. Vitality maybe had an upgrade. KC maybe a downgrade. On va regarder les replays ensemble et ensuite on débriefe sur le desk. Looks like they're headed to break, which means we're headed to our favorite place. And what's our favorite place? The Marble Adventure, which is actually the name of this Marbles run. Next, chat, if you're wondering who's playing next, the answer is Mates Impossible.
Mate's Impossible, then Vitaly Leonce, then KC versus Feb. And then, if we're lucky, and Dr. No pulls an all-nighter, and Atto also pulls an all-nighter, maybe we have Atto versus Dr. No. And that is also, of course, assuming that the timer is still going, because it could be over by then. I speak on behalf of all the Belgians. We don't want Atto anymore. Brutal. Kai Bison, name of the 5 months prime. Yeah. Oh, the 2 hour mark is back. The 2 hour mark is back. I might go see if I can heat up some food. So, can you guys just salute the 2 hour mark on your own? Listen, the timer ran down during the tech pauses, but just to be clear, you guys got to get premium, high quality Mario speedrun content.
I'm not dead. I'm not dead yet. You can't get rid of me that easy. Artie qui va s'élancer. Pour l'instant, il n'a pas grand chose à faire dans cette rencontre. Artie, super service au deuxième poteau. Oski va trouver le Can't get rid of me that easy. Mais pas le petit filet opposé. Et Oski, il lui en faut pas moins comme espace pour venir bloquer. Bon, après, Eugene, il peut rien faire. Il n'a pas de ressources. Il est en sens du jeu. It was not. I heated up some enchiladas. That didn't take a long time. I was just doing. We're talking logistics. You know, life is very busy right now. And as always, when you talk logistics, it does result in the chatters getting scammed in two ways. One, they get scammed because I'm not in the room, and they have to miss out on the start of the next game. But also, they get scammed because we might have to end early. Ouais, magnifique là, proposé de la part de Mazzer, il voulait chercher une nouvelle tape avant d'enclencher son dash au ski pour terminer. That's just the way it is. Est-ce qu'il peut trouver un bump? Non, ce sera pas réalisé. Et maybe they'll show us on the replay. De cette première manche dominée. Could you tell my wife I love her? Her name is Jonah. She's listening to the stream. I would love to fabricate Oshenti Jr. tonight. Oh my goodness, dude, that is an insane, an insane message to type. On aurait pu peut-être faire même basculer tout ça à leur avantage. You gonna give us those 13 minutes back? Particulière qu'ils ne produisent pas forcément contre d'autres équipes. Of course. Did anybody sub while I was gone? Assez rapidement. La Mazzer, c'est vrai qu'il se loupe un petit peu. Hein. Il est bien placé, mais il est pas. No, we have like a whole situation where Eva. Et là, c'est le manque de ressources. Qui fait Dr. Feer's car is getting worked on. Repart sur les bonnes bases. Dr. Feer's car is getting worked on. Ils sont bien classés. Hein. On rappelle, ils sont deuxième. And we have to go like see a house. And she, of course, is a real human with a real job, so she has to work her real job. It's, you know, and then my dumbass is in here watching Rocket League, yelling at the screen, so we're both very busy. Both very busy, and it's hard to work around it all, but it might result in me ending early, and it almost definitely results in Dr. No not getting to play ATHON. C'était plutôt des joueurs qui y allaient, alors c'était pas forcément toujours juste, mais en tout cas, on avait le mérite d'aller sur les ballons. Ouais, complètement. En tout cas, on est parti pour cette deuxième manche avec un premier ballon qui reste dans le camp des joueurs de Gentlemates. Et pour la première fois, les impossibles vont être au lead de cette rencontre. Service avec Nas, il est passé complètement au travers de son ballon. Il avait les ressources, il avait le bon placement. Littéralement, il avait tout ce qu'il faut. N'importe qui en réalité aurait pu la toucher comme il le voulait. Je pense qu'il voulait faire trop précis et trop propre. Ça ne rentre pas. How far behind are they? They're like, dude, Casey, this is the third to last match. So they're gonna play another one from 1 to 2. Dude, there's just no way. Yeah. Okay. On temporise un petit peu. Il s'est cassé les reins tout seul, le pauvre. Il s'est failli tout seul. Attention quand même à ce ballon qui drop dans la surface de réparation orange. On ne sera pas premier dessus. C'est un joueur orange qui peut prendre la balle. Eugene, il n'a pas de boost malheureusement. Il ne peut que fake la défense et la frappe est juste au-dessus du défenseur, mais sous la barre transversale. Oh, let me message Atto. De la part de Eugene là-dessus. Mais pas besoin de ressources, regarde, hop, un petit flic et tu bats deux défenseurs access. Ouais, personne ne bouge. En fait, on a Eugene. Personne ne bouge parce que Eugene il peut frapper à 2 fois, un saut, un dash, tout peut arriver. Non, ce qui est très surprenant, je pense qu'en fait on respecte Eugene. Quand on regarde ses compiles sur Twitter, voilà, on se dit non, j'ai pas envie de me faire clipper par Eugene là. Dans la Coupe de France Lash, c'est bon, le but du goal of the day, j'en ai déjà vu un de Eugene, j'ai pas envie d'en avoir un deuxième. Donc effectivement, on recule et on n'a pas envie de se prendre le but. Non, je te laisse le ballon, mon coéquipier. Voilà, you fear a real man would carry her to work? Oh! Pour ce joueur, don't think I could do it. C'est de la qualité. Work is not quite that close. Comme jamais, je suis gentleman. She does sometimes work pretty close. Depending on where we start, nah, I don't think I could do it. Depends. Do I have like a carrier that I could put her in? You know, maybe it's blue, maybe it has black stripes on it.
Regardez-nous, nous aussi on peut Now, faire if des that choses. were the case, Ouais, et ce qu'il va en faire là-dessus, Oski, ce sera pas sur cette action hein, qu'on viendra réduire l'écart au score du côté des Gentlemen. Réponse de Ce sera... Squeezie, Gotaga et Brooks. Non. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, Nas avec la petite lecture sur le backboard pour venir réduire l'écart au score du coup. Il n'y a plus qu'un seul but qui sépare les deux équipes. Attention, impossible. Il va falloir resserrer un peu les rangs parce qu'il reste quand même 3 minutes 21 à jouer. Ouais, ça va aller très vite. Donc Nas qui va trouver le backboard à l'opposé. Mazur se loupe et là, comme ça, en un seul chèque, on fait Alright. partir. let me just. I need to get back in the zone. We got Redosin, Matsu, Eugen, They were up two, Non, je rigole. but not anymore because Nas is the GOAT. Got it. Oh non, il est vilain, imagination. Les amis, c'est tranquille, on rigole effectivement. Mais c'est vrai que voilà, Mazur s'est loupé complètement. Ça va. 2-2, Gentlemates est revenu. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut aller chercher You could carry your girl to work every day. Does she work from home? Don't lie. Finalement, on va sortir ce danger, quoique Oski doit pousser très fort. Ouais, il pourra pas dégager très Does loin. she work from home? J'allais dire, il a un petit Don't peu de lie. ressources, mais pas suffisamment pour évoluer dans les airs. She does, yeah, figured. Sur le ceiling, passer dans l'axe. Heureusement, il n'y aura pas de joueur orange à la réception et on s'est encore un petit peu gêné. Oh, par contre, la touche de Radossin, elle est absolument incroyable. Mais derrière, c'est un missile qui repart dans la moitié de terrain adverse avec Mazur. Peut-être pour pousser When sur le is the backboard. DSC Drally Attention à la défense, il faut cosplay? aller l'assurer. Oh, Oh, là, That's a la Drally transversale question. qui vient terminer raisonné, hein. la frappe de Eugene et l'écho de ce bruit de transversal. Il est terrible pour les impossibles. Ouais, c'est dommage parce qu'on avait une belle Oh, opportunité. la Et là, on n'est pas loin. On est, Ouh. on est même, on est à côté. Archie. Même. On est très très proche. On est même dedans. C'est le but de Archie. Il est parti très fort celui-ci. Je sais pas ce qu'il y a eu. Ah, c'est un Dude, grand that is shot just- et le timing parfait. It's 51 C'est pour ça qu'on a une kilometers, fréquence but particulière où le ballon ne It's bouge scammed pas. by the crossbar. Et on a un boulet de canon sous la barre transversale et les Gentlemates. Eh ben, ils sont pas inquiétés dans cette rencontre alors qu'on était à 2-0 pour les joueurs d'impossible. Is Archie gonna hit a flipper set goal devant sa ligne? Non, cette fois. at the end of the stream or when? Il n'est pas accompagné. Il y avait une possibilité de frapper très très fort si on était au milieu de terrain. On va remonter très fort avec Radossin. Il est stoppé instantanément. Mazur le contrôle. Et on pourra avoir de l'espace un petit peu vers l'avant alors que Nas jette très vite c'est sur pas lui. Mazur peut-être pour une nouvelle touche de balle. Il est stoppé. Attention, oh Eugene heureusement, parce que là s'il y avait un bump de Nas qui était en train de rotate, ça aurait pu faire mal à la défense. Pas de contre sur l'opportunité aérienne de Radossin. Ballon sur le backboard, est-ce que Nas peut y aller? C'est une deuxième fois qui passe à côté de la balle. Oh, j'ai Radossin qui est gêné. Et derrière, il ne peut pas capitaliser. On ne concède pas de but du côté des Gentlemen Alpine, mais c'est absolument fou. Le ballon, il était à quelques centimètres de la cage. Et attention à cette relance dans l'axe. Ok, The enchiladas ça va, are pretty il a Radossin, tasty. il a des ressources à sa disposition. Le duel est remporté en plus face au premier défenseur. On va respirer un peu dans la défense des Gentlemen et peut-être proposer une phase de pression. C'est un bloc, un nouveau bloc de la part de Nas sur la frappe de Eugene. On écarte fort le danger avec Oski, peu de ressources mais attention, beaucoup de talent. On va essayer chercher un service sur Nas. Il n'avait pas beaucoup de boost mais on pouvait encore enclencher un flip reset. Alors que de l'autre côté, Eugene prend une très bonne démolition. On va pas tourner à temps pour servir. Archie est en difficulté, frappe directe. Finalement, il arrive à contrer ce ballon. Et Eugene va-t-il nous sortir une nouvelle pépite? On va essayer de feinter les adversaires. Encore une fois, c'est de l'aura. Personne essaie de se jeter sur le jeune prodige, l'ancien des I'll give you guys a Gentlemen. big one. Alors que Radossin est parti de Feer nouveau. Jr. Nas est en difficulté. Often asks me Il va while he's sortir, eating le ballon à to l'opposé. make him a big one Eugene, il with va his chercher fork. la double tap au sol. Mais par contre, il s'est loupé. I'll make you On va guys a big chercher one du bump, too. hein, pour essayer de créer de la plus-value. You're C'est welcome. pas suffisant. Il faut aller se projeter dans la moitié de terrain adverse du côté des impossibles parce que le chrono s'égrène et il y a toujours un but de retard du côté de l'équipe en bleu. Nas, il a le contrôle de la balle. Il n'a pas énormément de ressources, soi-disant. Oh, il a pu récupérer le boost au milieu. Radossin qui va mettre cette balle au-dessus. Mais Mazur, il n'a pas de boost. Ouais, il a tenté, Mazur. Mais il n'avait pas de ressources. Il n'a pas pu matcher l'altitude de son adversaire qui lui avait des ressources pour évoluer dans les airs. Archie avec le contrôle. Oh, le duel est absolument terrible pour la défense, mais ça va. On n'a pas follow du côté Gentlemen. Nas est resté au milieu. Oski, il a du boost. Il va sauter. So you make it for him and then you eat it in his face? Only if he wants me to. He often wants me to eat it. Touche est exceptionnel pour terminer. Il y a un flip reset. La machine à but est de retour. Mais derrière, il y a une contre-attaque pour Eugene avec un très bon ballon au niveau du corner. Il va essayer de retoucher, de prolonger. Non, Master! Oh, par accident, il retouche ce ballon. Although he Et does derrière, never on va give me the big envoyer un ones, opposé. you know? Gentleman va s'offrir Whenever he asks for a big one, he does eat it Oh, himself. c'est terrible ce qui se passe. Ils avaient la game, il est impossible. Ils menaient 2-0. Ils avaient fait le boulot dans le début de la game. Mais derrière,
on s'est pas effondré. Les Gentlemates ont répondu aux affronts de leur adversaire avec eh bien une petite différence. Any players from the derrière. mates score a flip reset goal game 1. Il y a eu ce Did we even get to see game 1? des petites approximations, il est passé à côté de certains ballons. Ça aurait pu donner des espaces, mais il y avait des coéquipiers qui étaient là pour tenir derrière. They probably did it, but you guys didn't even get to see it on account of the scam. Tellement bien cette rencontre. Et c'est dommage de ne pas pouvoir le maintenir ce score. Oh, they changed it to game 2. They pivoted. Gotcha. That's W pivot. How many marbles did we get while I was gone? Oui, complètement. 232. We got a lot of marbles. Apparently, all you got to do is just Il y a beaucoup de regrets à avoir dans have to cette rencontre. figure out some logistics. Pas capable de maintenir le score. Bon. C'est embêtant, mais après, t'as Gentleman qui est capable de se créer beaucoup d'opportunités de plein de manières différentes. Did the Paracel song end? No, it didn't, dude. I got an extra long marble song, and we still didn't hit the end of it. So basically, I'm allowed to take a break as long as that song plays. Ils sont en train d'en montrer en tout cas un éventail intéressant de leur potentiel, cette équipe des Gentlemen. I think you're vastly overestimating how often flip reset goals are scored. Ils sont capables de mieux faire. Ces joueurs, ils vont avoir une dernière opportunité. Like you think about it, and you're like, oh, certainly they happen all the time, but like the reality is the actual shot of flip reset goal. It might not be as often as you think. There'll be flip reset passes. There'll be, you know. You guys are the one gambling on it. You can say I'm yabbing out flip reset goals all you want, but blame Insane for making every gamba about it. Pyro J, they have a 31 million viewer raid. Le décollage est pas mal, on va aller chercher un bump. Raiders, do this. And it's a cat in a bag. On a double commit dans la défense. Et le duel, il est parfaitement négocié. C'est le 200-0 de la part de Oski. C'est un 200-0 en effet. Eugene et Radozin, il est full boost et il saute là-dessus. Bah, il saute parce qu'il se dit, bon, je peux peut-être faire quelque chose, j'ai du boost, mon might a rien. Mais le duel est trop favorable pour Oski. Ouverture du score. Don't do that. Déjà. Avec une nouvelle fois notre ami Oski qui est véritablement le joueur qui s'efface au profit de son coéquipier avec cette nouvelle frappe qui vient d'arriver. Oski, nouveau ballon, il va essayer de prolonger, ça a été vu bien sûr par Matzer pour accélérer à l'opposé. Il a encore des ressources mais ne pourra pas vraiment toucher le ballon parce que il faut beaucoup de boost pour lutter contre la gravité, l'ennemi numéro 1. Chai Chai! Frappe directe, c'est dedans. Thank you for the 4 million viewer raid. C'est assez surprenant. But casquette là. Qu'est-ce qui W raid, Chai Chai. Des Gentlemates. Eugene, ok, Oski il a sauté. Nas, il rotait le premier poteau. Archie, peut-être il a posé la manette, peut-être il était en train de faire un truc. Il était full boost, il était sur la ligne. Alors certes, c'est peut-être pas à lui d'intervenir sur ce ballon en première intention, mais peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose en catastrophe. On saura pas. Ça fait les affaires des impossibles qui viennent égaliser la marque. Je crois que Oski il avait encore son dash et qu'il aurait pu l'utiliser pour battre son vis-à-vis. Mais je pense que le timing était déjà. Can you refund my points or play my TTS? Dude, the TTS is just a full-on scam. Like, oh wow! Classic Radosin moments. I feel like I need to remove it because it's just they just won't play it. The TTS monster still only plays like half of the alert ones, like the alert box ones, are still only half played as well. You worked really hard for those 4 viewers? I bet you did, dude. That's when you worked the hardest. Voilà, comme ici. Ouais, regarde Eugene qui fait la différence avec un petit flip reset qui va passer dans l'axe. Sur ce second poteau, il y a Matzer. Dommage qu'il n'ait pas de ressources pour être un petit peu plus rapidement sur cette balle. Radozin, pas de lecture des enfers dans le corner. Le pinch par contre de Eugene est absolument fou. Mais derrière Oski, il est tellement rapide. Matzer, il a des ressources pour intervenir et écarter ce ballon sur le côté. Essayer de relancer, de projeter. Il est impossible de devant. Il va essayer de pousser un petit peu Matzer. Le ballon qui file dans le dos de cette défense avec Eugene, il va être coincé, on va chercher un flic et tout de suite on revient avec Archie dans l'axe, il va aller chercher du bump. Nas est en place, le Marocain arrive à remporter son duel, on ne dash pas. Come to think of it, can I refund my 18-month sub and the hundreds of hours? Archie va récupérer en 2 temps, c'est très fort la frappe de Nas derrière avec 2 défenseurs qui sont en place, Eugene et Radozin, c'est ce dernier qui a été crédité
de la défense sur la ligne. Matzer, le contrôle est raté. Il y a deux joueurs qui se jettent Do sur lui. mates play Vitality or KC again today? Let me see. No, we got Vitality versus Leonst and KC versus Full English Baguette. Full English Baguette have yet to win against anybody. It should be a freebie for KC, theoretically. But you never know. Maybe they'll have their Mike Boy moments against Sa. Il y va avec 14 de boost. La petite touche pour écarter vers un coéquipier. Attention, c'est un schéma qu'on retrouve de manière récurrente du côté des M8 avec quelqu'un qui s'efface pour un coéquipier, pour un fake. Est-ce qu'on va anticiper maintenant du côté des impossibles pour venir bloquer eh bien l'attaquant de seconde lame? Oski, il ne pourra pas continuer sur cette action. Il s'est bien fait démo. C'est un missile pour mettre... Not very comfy, damn it, 16 months. Fearchi. De la part de Nas, Oski, ouais, Eugene très bon dans le tempo, qui vient chercher un... Is that a combination of Feer and Archie? Lui aussi, il y a une opportunité avec Matter qui défend sur son poteau, il envoie très très fort sur le montant gauche. Archie s'efface, non, il y avait Radozin pour chercher un bloc et ça va à l'opposé avec Nas. Il n'est pas dans le bon tempo et il va quand même s'en sortir avec cette touche de balle. Archie, pas de solution pour lui, il s'efface au profit d'Oski qui essaie d'envoyer très très fort. Theoretically, and it's theoretically in Fear. No, I think I got that actually without any additional help. Très très loin ce ballon. On en reste à un partout entre les impossibles et les Gentlemates. Attention, un seul but, ça peut faire très très mal aux impossibles. Ah là là, si on ne vient pas marquer... I used to watch Fear. Hell, I used to idolize the man. But when he started the Don-a-thon, dudes only nights, I knew he was truly deranged. I mean, at first, it sounded innocent. Just some bro bonding over Rocket League, right? But the man started training arcs, spreadsheets, motivational speeches, and the sacred bond between teammates. He even made us chant, "No girls, no problem," before every private match. Somewhere along the way, Fear stopped being a streamer and became a lifestyle guru. What about the NBs though? Because I think DSC we decided is NBs, so... Are they allowed or... Qui se jette un petit peu sur ce duel, il a... Ouais, bah, si t'es plus proche, vas-y, y a pas de problème. Mais là, bah, en fait, il lui met 100 millisecondes et 100 millisecondes sur Rocket League, bah, c'est beaucoup trop long. Une vitesse. C'est terrible. On voit qu'il y a Radozin qui est pas loin de revenir. Hein. Il y avait potentiellement une défense en 2 contre 1 à aller manœuvrer. Mais quoi qu'il en soit, ça va être compliqué. 5 secondes, va falloir maintenant réaliser une nouvelle fois. Alright, Vitality versus Leost, the next one. Probably has the best chance. Would you look at that, chat? 3-0. Pour ceci, we're right back to break time. Should I leave for another 30 minutes? Notre ami Oski qui a été exceptionnel. Bon voilà, Nas a marqué un petit but, mais la réalité c'est que Oski il avait créé la Do I just le ballon était cadré. Head out? Comme quoi, les stats, maybe for the rest of the day until the timer hits 0. I'll be back when timer hits 0, okay? C'est une belle victoire, une nouvelle victoire des Gentlemates. When are we gonna see more 1v1? Monday. The plan was to have Dr. No versus Atto. It's already late for Dr. No. This is already going late. Plus, it would just be very, very convenient if I could end slightly early. So all those things combined, like the Atto Dr. No match, was just not meant to be played today. I looked deep in the heart of the cards, and what they told me was that today is just not the day for Dr. No Natto. So the Don-a-thon continues, hopefully, with Vizira Toxic and Dr. No Natto on Monday. Oh, well, if it's convenient for you, when I wake up in the morning, I think about Fear. When I go, you guys, this got auto-modded, by the way. When I go to sleep, I think about Fear. When I blink, I see Fear's bulge head for a microsecond. When I turn on my eyes, I hear him all over my brain, bouncing to boys, 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 be my boys. You know what? I think it's a good thing that AutoMod caught that message. Way too long? Kind of like this timeout. I see his dad. He didn't notice the extraneous Jedi, the King of the Marbles, has it forced you all to type exclamation point play. And if you break a streak, then you're gone for 24 hours. But as is tradition, I will make sure to read your message. And it was way too long. Way too long. Oh wait, did the king bring him back? Oh, you're coming back in 5 minutes. The king is generous.
All right, they have another break. It really feels like I shouldn't stand up. But I think I kind of want a Dr. Pepper chat. So I'm going to wait to see a timer. I don't want to miss any more premium high octane content. Did you get released from prison? You might have gotten released by Extraneous Jedi. The king has found a loophole to the point where we might have to remove the king's powers. They're just currently yapping right now. So we could watch them yap if we want. But usually they cut to break pretty quickly. Unless they're going no break at all. Change the banish to 2 weeks so the king has more power. Big announcement, the Marbleathon, brought to you by Holzkern. Marbleathon limited offer, wooden marble bracelets now available for $99.99. You guys act like you wouldn't be all over that. The breaks have been shorter since the delay. I know. I'm worried to step away now because they've been trying to go so much quicker, which I appreciate. That, you know, turning on the audio wouldn't help in case someone's thinking, why doesn't he just turn on the audio, see what they're saying? It's all French. Once I see a timer on a screen, I know the minimum amount of time. They heard you might be ending early, so they've been going quicker. That's really nice of them. That's really nice of them. We might be ending early, but we're going to be live tomorrow and Sunday for 4v4 quads. Some of us can understand. 2 minutes! 2 minutes it is, chat. 2 minutes. I thought for sure you're going to put us in scatter mode. But you put us in Ganga mode. Feer back on top. Dongathon. Rank 2. Zach is back. Witters, Jorgen. Strap on. Farming at a -8. +2 at a -6. Race baiting at a -4. Dude, that was the biggest race baiting I've ever done in the last one. It was completely unintentional race baiting. Evil DSC 1439. Recommended by a chatter called Evil DSC 1439. Oh, it's small. Yikes. Hate to be that guy, but it is small and you will have to fix that. The evil one is so much smaller than the actual one. It's average, to be honest. I hate to break it to you, but it's small. What are you trying to say about the world that the main character one is blue and the evil one is pink? I think you need to look inward.
Hop, hey, la la lay. See you later. Noob the pro? Doesn't make sense to me. I'm slightly worried that they're going so much faster that they're going to get this started before the marbles even finish, but so far they have not started it yet. Is this one of the ones that... Oh, dude. I have beef with this map. Because... Oh, wait. Maybe they fixed it. No, maybe this one's better. Oh, no. Yeah. There's a few of these where, like, even if you get there first, it might not matter. You have to launch correctly in. It's Cruxy. See you later. Tiki Bowl. The Joe Bob. Cal Johan. Let me give a quick check. They're still yapping. Fear got that Minecraft villager voice lines. I've never even played. Oh my goodness. It's literally marbling 101 to avoid the bombs. Oh, no gag or Tiki Bowl? Nope, both launched over. See, that's what I'm talking about. Synthex, Isaac lifts. A new king of the marbles. VIP Isaac lifts. Isaac lifts. Have they started? They started! Attention quand même au danger qui va revenir avec ATHON, Z qui décolle. Depuis les cages, le Vitality, tempo, pas de lecture dans le corner. Derrière la frappe d'Exotique, c'est vrai, Pram, c'est un ballon rendu un petit peu devant, mais c'est pour s'offrir un peu. I'm trying to find my marbles scene to see if I can add it to this. Oh gosh. Oh gosh, I'll just check to see who lost. And I'll show you guys briefly. Zensoul. Sorry. Your name does look hard to recreate though, for the mods, to time you out. Allez, Zen avec un premier reset, il va l'enclencher pour passer au-dessus de la défense. Ouh, la frappe, juste au-dessus du cadre, qui est venu heurter le dessus de la barre transversale. On n'a pas eu le petit bruit. Steezy qui tente. It's like triple bar, like LLL. Yeah, this guy. This guy lost. Il en a, et attention, il est capable de venir chercher un bump. En plus, il y a HB derrière qui vient de seconder sur le backboard. C'est Exotique qui intervient. Tentative de coast to coast, le flip reset est enclenché. Ça prend la direction du cadre, mais c'est un ballon qui manque d'intensité. KC scores 5 or more game 1. I'm assuming he's referring to Vitality. But yeah, you probably should fix that. That probably should be a cancel. Vitality could lose this one. Faire le travail, la laisser à Exo derrière, une communication, il a passé un premier joueur, mais pour le deuxième, c'est pas compliqué. Acrobat boost, donc on va tuer le momentum de cette balle, c'est bien réalisé hein, de la part. Will you pause the timer during the 4v4s? I don't think I'll pause them. What I might do is add time for them. That way if people sub during it, they bump up the time as opposed to it just being paused. Mais le ballon était pas cadré. On voit Exotique devant qui essaie d'aller faire le ménage dans la défense pendant que Zen trouve peut-être une opportunité de faire la différence sur le backboard, mais le clear de la part de la défense c'est pas mal. Quoique HB passe quand même à côté du ballon. Du coup, ça freine un petit peu ce momentum de contre-attaque. Accro, il vient trouver un bump et ça c'est intéressant. You really hope the else qualifies? It seems like there's a bottom 3, right? A clear bottom 3, which is impossible, Leost, and full English baguette. Really, it's just impossible versus Leost. The other 3 should qualify easily. So how many more times do they have to play each other? Have they played each other already? Leost has already played them. And they won. And then they beat them both times, actually. So their problem is that they can't get wins against anyone else. But they probably have a head-to-head tiebreaker because of that. Nice work, Mr. Zen. Et un qu'on voit pas. Bah, il participe même pas, je suis désolé. Hein. En effet, Zen qui fait la différence et qui lance Vitality, qui débloque le compteur de la ruche. Impossible didn't beat top teams also. I mean, to be fair, they've got the same amount of wins somehow.
Maybe they've already played their full English baguette games. Il est très bien pour lui. Man, nice angle. Let me look and see if they've already... Yeah, they've played full English baguette once. Twice. Oh, they've already played both their full English baguette games. And Leos hasn't played them yet. So Leos has actually looked a lot better. The only reason it looks close right now is because Impossible has already gotten to play both of their full English baguette games. They haven't won against anyone else. And Leos has yet to get to play them. So in theory, they could also win twice. And they'll be way ahead. So Leos are set to qualify, I'd say. Le petit saut pour éviter que ce ballon termine dans la... il n'a pas beaucoup de boost. Ok, la touche de Steezy, c'est pas la mieux qu'il a mise. Et en plus, le contrôle derrière était super de la part du défenseur de Laios là. Exotique qui vient se heurter à HB. Si Steezy fait la différence, ça va être dur. Il va y avoir quelqu'un dans l'axe qui saute. Non, il n'y a personne. Rails! Je crois que ça touchait le poteau et que ça rentrait pas. Rails, I'm pretty sure we have an emote in the chat for you. Can we all get Rails in the chat to celebrate that prime sub? Oof. Good shot. Mais oui, mais en même temps. Non, mais attends, elle ressort et elle re-rentre la balle là. C'est Exotique hein, qui save. Ah, il la touche 2 fois. Il la touche parce qu'il est en train de back. Il la double tap avec la crossbar. Double tap Exo. Bien joué. Bien joué de la part d'Exotique. Alors c'était dur, hein, ça allait très vite. C'est vrai. Ça allait très vite et c'est surtout très bien. They are incoming, darn. What are you saying? Will you watch South Africa FIFA equals today? No. South America. Wait, that could be interesting. When is that? It'd have to be like right now. And it'd have to be like the qualifying match. Ooh! Steezy! Cette balle, la double tap, elle est magnifique. L'angle était fermé, mais c'est pas Steezy. I get that French joke. C'est bien joué. Il n'y a pas de défenseur backboard. Il a l'angle, il est vraiment pas facile, mais c'est clairement à la portée d'un joueur. One of the 4v4s, same time the Donathon has been, so it starts at 1 p.m. Eastern. C'est bien joué, on vient potentiellement sécuriser un petit peu plus cette game numéro 1, peut-être aggraver la marque avec cette tentative de Steezy. Zen qui évidemment va prendre son temps. On n'a vraiment pas besoin de se livrer hein, du côté de Vita maintenant. Il faut juste temporiser 30 secondes. Pinch? Dream? Ooh. Could have been in. Contre-pinch de la part d'Accro. Contre-pinch. Oh non. Tu bluffes. Je l'avais pas, j'avais pas mon pinch. Si, il l'avait complètement. Il est bien parti. Il a été parfaitement répondu par Aggro. Attention à pas se gêner. Mais ça pourrait profiter. C'est sur l'équerre. Derrière Exotique qui va la pop juste suffisamment pour qu'Aggro ne puisse pas terminer le travail. Et je pense que c'est avec ça qu'ils vont confirmer. Zen pour les stats. Et pour les stats. Wait, did Zen actually steal that? Zen il est MVP, regardez, il a mis un triplé. C'est un tapin. Voilà, c'est un tapin. Dude, c'est tout simplement Exotique qui fait le travail. Zen n'est là que pour les stats. Dude, what pixel did he get? I want to zoom in that last second. That's pretty impressive steal. That's the best goal secure I've ever seen, I think. You just never know. You never know if someone's going to come diving in to save it, so... Jusqu'aux derniers instants de la game, ok? Dommage, elle était dure, il n'avait pas beaucoup de boost. On a envie de jouer visiblement du côté des deux équipes. Est-ce qu'on va la maintenir? Non, on va laisser ce ballon toucher le sol. Et c'est bien Vitality qui continue sur sa bonne lancée après la victoire face à Carmine Corp. Ils viennent ouvrir et débloquer leur compteur en menant de 1-0 dans ce BO5. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué de la part de Vitality. Une victoire convaincante 4-1 hein, quand même. Voilà. Alors évidemment le dernier but, il y a beaucoup de risques qui est pris par les Liost pour tenter. Alright, I want to see slow-mo of the goal steal. Sérieux. Mais voilà, ce premier but il est important sur une situation de 1v1. Derrière on a ce kick-off goal, hein. C'est ça qui fait mal pour aller chercher le 2-0. On a été complètement surpris. En fait on a strat kick-off mais Zen l'a complètement anticipé et il est récompensé justement de cette anticipation. You have a good idea for the Donathon? C'est un bonbon. If you run out of watch parties? I mean, we'll go back to Donathoning on Monday. Also, c'est de la régalade, hein. C'est de la régalade. A certain someone in chat has apparently made a perfect thing for the Donathon. But I think it'll have to be next week. Fake game start? You guys fell for it? Nerds? Game numéro 2. Visiblement, la mise à jour a réglé les problèmes de texte, mais pas de crash lobby dans les séries. Don't worry. J'ai cru que t'allais sortir. I understand that French word. Or words, I should say. I'm feeling incredibly bilingual all of a sudden. Je vois qu'il y en a sur le chat. Il y en a sur le chat en train d'avoir des petits pitiés. Let me guess. They're joking about having a massive tech pause for like 40 minutes.
Ne t'inquiète pas, Nico. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On est simplement sur un restart lobby. Any French understanders in here can confirm? Non, j'ai pas envie de cœur ça, parce que sinon c'est moi qui me fais insulter. N'hésitez pas à aller Correct? Yeah. sur les réseaux, sur Twitter, c'est le meilleur ops du monde, on ne le dira jamais assez. Il fait un travail qui est absolument remarquable. Le dis pas trop fort, il va t'entendre. Ah ouais, I don't understand French. Okay, that's helpful. Can anyone in chat who doesn't understand French please type that out? It's good to know. Process of elimination, we'll be able to find the person who does. Si seulement il y avait une caméra ici pour pouvoir les voir, je vous assure, ce sera un délice. On verra pour peut-être partager une photo des Charentaises. Non, mais à la PGW. Ah bon. La photo en 4K sur la. Incroyable. Incroyable, il y a vraiment, il y a vraiment des news. Incroyable. That's incredible, right? Like the equivalent. Pouvoir au caster, vraiment, vraiment. Maybe I do understand French. C'est important. Maybe I take it back. On va vous faire des folies. En fait, c'est surtout des private jokes qui deviennent du coup des public jokes parce qu'on peut pas se taire en fait. Ouais, c'est ça le problème. Globalement, Limbo a toujours des. Chat, you guys think I would look good in a ponytail? Elles sont là. Do you think I could pull off the Life is Cool look? Je veux dire, elles sont là. Mais chacun ses goûts, c'est important. Mais non, en vrai, ça lui donne un style qui est phénoménal. No. Il les a à chaque fois qu'on est en event. A lot of people who have receding hairlines will, I mean, he doesn't, just to be clear. Life is Cool's got a perfect hairline, looks like. But a lot of people who have receding hairlines, I feel like they keep their hair really long and they do like ponytails in the back, and then it almost like pulls everyone's attention away from their. You would look slimy? Okay. Alright. Didn't have to say it that way. Could have just said no. Could have just typed 2. Everyone else in chat was, just typing 2. Are you bald? By choice. By choice. Completely by choice. Je vous avais prévenu au début de ce BO à dire attention parce que les Vita après leur victoire contre Carmine après 2 ans sans victoire, je pense qu'ils sont un peu vénères. Mais je vous l'avais dit. Mais je veux pas dire que je vous l'avais dit. Mais assigned bald at birth. Je vous avais gentiment prévenu. Tu peux tourner ça un petit peu différemment. C'est vrai qu'en tout cas le rouleau compresseur. I don't think I've ever seen you without a cap on. You want to change that today? All we have to do is get to 100 subs. What do we start with? Bon, c'est le début de game. Peut-être qu'on n'est pas encore rentré dedans du côté. Fakes. En fait, c'est trop dur parce que en fait Zen il arrive lancé, c'est super rapide. When are you telling Feer Jr. not to get attached to his hair? Feer Jr.'s granddad, both of his grandparents actually, but especially his mom's granddad has great hair still, so I don't know if we need to. Now that being said, I have a nephew that we have joked about it already. We're like, when's Feer gonna have the talk with him? when am I gonna have to sit him down and be like, look, there comes a time and 25 to 30% of all men's lives where they have to decide to just take it all off. It comes quicker for. Okay, Stizzy, when not playing another top team, is just unbelievable, dude. Ils sont en train de prendre la foudre. Will Fear Corp go bankrupt as the Donathon ends today? Here's the thing, if the Donathon ends, then we get to keep the prize money that I thought I was going to lose. I figured that the Donathon would end by somebody doubling up long enough that I'm going to be forced out of money. So far, that hasn't happened. Maybe that's because we've scammed Moxie getting to play, but who knows? Maybe the Donathon will have to pivot. If nobody can get it going in EU, we have to switch and run a NA Donathon. Dans la compétition, ils se sont fait clap. Ils se sont fait clap pour la tête face à une équipe qui mettait beaucoup de pression. Là, on va voir si est-ce qu'ils vont tenir. He gets way too nervous against good teams. Hopefully that goes away over time, but I think the good teams probably give him a little bit less to work with too. J'ai l'impression que ce sera pas sur cette action parce que là, la phase de pression, elle est toujours pour Vitality. Peut-être là avec le dégagement. Why is the timer running down during watch parties, guys? The timer runs down while we're live. Watch parties are far from the most abhorrent thing you could argue
should result in the timer going down. We did like an hour and 30 minutes of Super Mario 64 speedruns to end the day a couple days ago. Timer went down the whole time. C'est incroyable de voir ça en match officiel 3v3. On est sur un niveau RLCS, quoi qu'il arrive. C'est absolument fou. So the Dawn-a-thon was Monday, Tuesday, and then the Watch-a-thon started. Et on est beaucoup plus proche d'un 5Z que d'une réduction du score. La moitié du temps réglementaire. Only because. Moins de buts, c'est sur la première minute. Not only because, but largely in part because the players playing in the Dawn-a-thon are in this tournament. So, SM64 greater than Watch Party. Oh! Oh! Is anyone going to finish this ball off? Type 1 if you would have finished that ball off. Je pense qu'il rebondit. Ouais, je pense qu'il rentre pas. Il rentre pas. Il faut quelqu'un pour le pousser. C'est Zen qui va 5 longueurs d'avance pour Vitality. On parlait des matchs qui restaient de la soirée et des potentiels scores des BO. I think I heard the 6-7 song for the first time ever yesterday. I heard it. Like I heard the whole 6-7 thing came from a song, and I watched a YouTube short, and then I was like, wait, I think this is the 6-7 song, and I was just like, the song's just not that good. Like, I mean, I'll listen to the 20 seconds of it or whatever from the short, but didn't seem that good. I do kind of live under a rock in that I don't do Instagram Reels or TikTok. Like the only short form that I do is YouTube Shorts. Nice pogo from Tempo. And I think they're kind of a different subset of videos. A lot of them cross over, obviously, but... Mais ouais, voilà, Zen trop fort, Zen potentiel MVP, on verra un petit peu de toute manière demain la décision qu'on prend. Does anyone else think music from their time when they were a teenager to early 20s was the best music and everyone else's music, especially the new kids' music, is bad and trash? Voilà comment il la décroise, frère, c'est trop dur. La frappe, comment tu la décroises? Moi je tire tout droit là-dedans. Eh oui. Obviously. The fun part is you're like, yeah, but it won't happen to me. Which I'm sure everyone has always said. Like, no, but it won't happen to me. Because I won't do that because I'm cool. Jordy, save me the raid of 152 million viewers. Let's game tomorrow. We be gaming. Hello, future teammates. You're currently the happiest you'll be right now about having me as your teammates. It will only get worse after the gameplay begins. La défense est en place pour l'instant. On n'arrive pas à capitaliser vraiment du côté des I've put in peut-être un setup Brésil. Bah non, si, il n'a pas envie. 45 minutes past 2 though. Est-ce qu'on est sur un clean? So non, on n'est pas sur un perfect. Maybe I'll be cooking. De la part de Liost dans la première game. Et je crois pas. Le problème c'est que dans la game 2, il y a rien quoi, vraiment. Mix of personal bias, but I don't think it's, you just haven't been exposed to the right kinds. You're slacking off already? Essayer d'aller débloquer le compteur des Liost pour éviter de se prendre Fanny et de passer sous le baby. Whoops. Ce sera le break dans le BO pour Vitality et 3 balles de match du côté de la ruche. You definitely need to do 4v4 free play. Avec un triplé de la part de Zen, doublé de la Let me just boot up the game right now. 3 assists. Hop into a little 4v4 free play. Now you couldn't free play on it before, could you? It wasn't even in private matches or anything. Feer missed the raid? You talking about the Jory's raid we just talked about? You missed the raid, brother. Tranquille. Et là derrière, oh là là, cette feinte, c'est absolument fou. Absolument fou. Le niveau de jeu de Vita, ils sont totalement injouables. Exotique de bonne. They added it now. C'est pour ça que Zen met l'open derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a un match. Tomorrow we will be playing in en fait, devant nous en termes the musty 4v4 quad events. Une équipe qui veut aller au major et veut être champion. I think the first time in a basically officially Epic sponsored 4v4 tournament, so I could be the champion of 4v4. Do you guys understand that? And it will definitely be because of my hard carrying. And there's no reason they put me in the bottom row. It's not because I'm the lowest
skill. En tout cas, Kingslayer gold, they've the 10 Pour l'instant, months. côté bleu, il y a encore une opportunité, mais après avoir essuyé 6-0 dans la game numéro 2, comment est-ce que tu entreprends un reverse sweep quand Elios? Voilà, c'est reset mental obligatoire. Je pense que ça passe aussi par un Vitality qui lève. To be fair, you have about 5 minutes past 2 weeks 1439. on not swearing, so you have to practice that a bit more. Oh, we're pretty good. We're pretty good around these parts on not swearing. We just type frick. That's our extent here. You know, we have Feer Jr. Can't let him be hearing any potty words. We might have to hide chat. Yeah, you know what? Now that I think about it, maybe chat will have to be hidden. Scottish people love swearing. Dr. Fear dabbles. Oh non, c'était. Et ça là, ça je peux vous assurer. She's not Scottish though. Oh, tant pis si je curse, hein. Mais ce raté là de la part d'Accro, ça signe la fin. Ça signe la fin de ce BO. Il y a 2-0 pour Vita. Tu as un petit moment où tu es en train de mener machin. Il y a grosse erreur derrière, tu prends l'open. Pour moi, c'est turning point. Si on peut pas. Chat, you guys are gonna be cool, right? You're not gonna run into all of the other people in our team's chat typing anything about cats and bags, right? RWS player! They were the 14 months tier 1. Can I swear in celebration? You guys can swear. On n'est pas vraiment. Alors certes, on est dans une game numéro 3 quand tu perds 2-0. Il reste un petit peu de temps quand même. Oh, le joueur de Vita est un petit peu loin. Can I swear in celebration? Il a quand même le temps d'aller chercher Yes. et un petit contre. TTS monster so slow. Il vient bien gêner l'attaquant, quoique Accro qui met ce ballon. Can the cat in the bag be a mascot? Don't give this to them. Don't give it to him. Oh my goodness. Okay. You don't know what that Don't entertain them. Ouais, ok, mais il y a des manières de le dire. Exotic avec le petit reset, ça va être défendu par tempo. Zen la passe directement dans l'axe avec la frappe derrière. Ouais, Accro en fait, j'ai l'impression qu'il veut comment dire, rattraper son erreur, pardon. Il veut rater son erreur encore. Your chat is so cool. Attention à tempo, il est bien parti. Let's see where Jordy's is at. C'est Accro qui va récupérer le Chat, ballon. Il était pas dans l'axe du petit live. you guys are currently gassing her up. She's at rank 3. She's not anywhere close to me. Et derrière, il va pouvoir dégager. Il y a Zen. And yet she still thinks you guys are cool. Désormais relativement neutre, mais ça profite à Exotic normalement. Ouais, la gouttière qui en plus va pas trop lever cette balle, hein, donc ça la laisse bien à portée d'Exo. Voilà, la touche en retrait. I don't know. The Dongathon has a lot more points, so could be a while. C'est pour Accro. HB qui peut aller chercher. Jordy's trying to. Jordy's be protected against people trying to give themselves any amount of points. Il va chercher un reset derrière. Accro, lui, il essaye d'avoir une recovery sur le backboard. J'ai l'impression qu'il avait le reset aussi, Accro. C'est pour ça que c'est un petit peu bizarre sur la position. Je suis étonné qu'il ait pas voulu le challenge plus. But I think you're gonna be fine. Do you have any idea where NRG will stream at? Pour l'instant, 1-0. Pas réussi à aller chercher plus de buts. Oh, attention à la première. I don't know if chat's gonna give you points. They seem preoccupied in pushing me to the bottom and permettre à Stizy de repartir avec la possession du ballon. C'est super intelligent. Par contre derrière, attention à la situation. On a été un petit peu passif. On n'a pas vu le challenge venir. Alright, do we have to entertain Leos? What a pinch pass from Tempo. Or not from Tempo. Tempo's the finisher. Who is the pincher? Même pas dans le play. Depuis tout à l'heure, il se la donne. Was that their first goal of this series? I'm still at the top, dude. Even with the spam. Even with the spam. Halim Boy has just been grinding me to the top. What prize do I win if I overtake? I'm sure someone will make you your version of a cat in a bag, probably. If that's what you want, they'll probably make it. You would love that? I feel no guilt at all implying that someone in chat will do that for you because they probably would have done it even before I said anything. Zen désormais, on fait retomber cette balle, on essaye de la double tap, mais ça ne connectera pas. Ouais, sur le backboard en plus il y a tempo et il a des ressources, donc on peut intervenir en défense pour l'Elios. Attention à pas se faire passer du côté des chevilles, l'accélération et le contre sur le dégagement de Accro. Ça n'interviendra pas dans l'attaque orange.
Attention à Steezy qui fait la différence, mais il y a toujours un joueur qui est positionné, c'est Tempo. Et en plus, il a des ressources. Il peut partir dans le zéro, essayer de passer au-dessus d'Exo. Mais on n'arrivera pas à... Is there two more? There's one more series after this. Wait a second. Nah, it's still not gonna be fast enough. This one only took like. Well, it depends. I guess Leos could win some. Je suis un petit peu surpris aussi. By the way, I'm sure we don't even need to check, but il a été bump, hein, tout à fait. yeah, Joris has overtaken both me and the Dongathon. De Steezy, premier poteau. On a été solide de la part d'Acro et maintenant c'est HB qui essaie de s'échapper directement sur ce côté avec Tempo. La frappe elle est pure, elle était belle. On a sauté à 3 du côté. You won? I mean, stream's not over yet. You never know. Halim Boy is very committed. Et ça a complètement surpris l'attaquant de Liost qui lui-même a été approximatif. C'est Z maintenant 0 secondes où on partira en overtime. Tempo est là pour la reprendre, mais c'est Exotic qui essaye de faire. Ouais, voilà. Accro va mettre tout le monde Prolongation. Un but et Vitality vient s'imposer 3-0 face à Liost. Un but et on reste en vie du côté de la structure phocéenne. Steezy avec la touche. Ok, Accro qui fait une très grosse diff. Mais sur le backboard, il gazelle. Oh, that touch. he started speaking in English. It was so good. I think I could understand French. Lui-même touch. La self-touch. La self-touch. Et derrière, HB. Touch is just the same word in French? Is that what I'm getting here? Mais sur le fil pour le coup. Steezy, on est hors sujet. These are the vibes that are needed for tomorrow. I think this is excellent. Il va falloir en profiter un maximum. But what about the vibes where like 90% of chat was typing at Feer -2? What are your thoughts on those vibes? Équipe qui va profiter plutôt à Lios, qui a eu le temps de retrouver du boost, qui a eu le temps de se remettre en place pour continuer la phase de pression avec Accro notamment. Tempo et HB, il faut se mettre d'accord. Ouais, c'est HB, il va aller chercher la double, il va aller feinter. C'est une frappe derrière côté opposé. Z s'y attendait. Accro maintenant se wow, so whiny. On va se déplacer sur le côté. Just feels like pretty negative vibes, no? I think if you like DSC more, I would tell them to stop. Il la fallait parce que là j'ai l'impression qu'on avait été un peu passif dans la défense. On a laissé les joueurs de Vitality aller chercher du boost alors que I don't like how quickly you've been able to take over. I would rather not admit I've lost control of my own chat. Alright, there it is, the sweep. Qui vient mitrailler cette lucarne et venir et bien donner la victoire à Vitality dans cette overtime. Pas besoin de boost. I think KC should sweep next. In theory, we maybe could have had Dr. No and Atto after, but I really think that was the right call to just not run that. She literally knows how to pull our strings. You guys realize they're like super easy to pull, right? You realize you just come in here, you see a couple people type emotes, and you just go, yeah, DSC. Jordy's is the best streamer chatter we've had since Reddles. You think they'd rename Team Wavy to Team DSC _ 1439? All right, Jordy, so you have to contribute to our other tradition in between games. And you might get timed out. But that's just the reality of it. That's the thrill. It's the reason why we play. Why does anybody wake up in the morning if not for the fact that they might die? If the reason why you wake up in the morning is because you might just die, and the thrill of that is just unbelievable type exclamation point play. Monkey Man is pay to win. He's a legend, dude. Monkey Man is a marbles legend. We are in the presence of the GOAT. No surprise, is also monkey related name. All right, chat, we got ads. We run these after ads. You guys know the deal. I feel like I've spent too much time taking a break. You're ready? She already knows about Alazez 1439? That's a pretty deep pull. You can't even tab complete that one. You have to
Go in and type ALL first. Odorous Tripod, thank you for the 8 months prime. Is it KC Vitality next? No! The title is a lie. I didn't mean for it to be. It will say happened now. Happened again. It's not next. What is the DSC joke about? New here. Have you typed it yet? Type it one time. Type it one time. No, not DXC. See, you still can't feel it. You can't feel it until you've typed it. The VOD where DSC got deleted is gone? The rush of adrenaline when you type DSC. Listen, when I type DSC, it goes something like this. I feel like I can hear something. What is that? It's the feeling of DSC. I typed DSC once and all I got was my first divorce. I hate to break it to you, that might have been unrelated to the DSC. At least I really hope it was. I'm now in a cult and I like it. Wait, you still haven't even typed it. You gotta do underscore. Alright, sorry, it's very important for me to get JTY dude to fully type it. DSC underscore 1439. Nah, he's in? Oh, okay, never mind. Chat's decided you're in. Also, you probably don't have 7TV. If you look underneath my face on screen, you'll be able to see like what everyone else sees who has 7TV. I think a lot of people come in and they just think you guys are legitimate robots just typing file names into the chat. All right, it's time to go again. Although they haven't put up a timer yet, but maybe they will. We race. If Jordy's wins, I'll give her stream key. She can run a marbles only stream, but she won't win. Listen, it's your first time out here, okay? You're a first timer. Everybody's got, you know, stars in their eyes. When they come out to the marbles field, they think, it could be me. It could be anybody. Isn't it fully RNG? That's what the newbies think. That's what the newbies think. Moose Chunks. Looking strong. McRavioli has been practicing his whole life for this moment. That's how he got into first. There's me, looking strong. Jordy isn't even anywhere to be found. Might just be a white name in the sea of blue and pink. There's Koi. Rails RL. Looking strong. Sir Chris of Spades. What do we got at the end here? This is the key. Got to make it through these spin cycles. Rails RL is looking good. Let's see. We got 2 more stops. These should be free. Spirals are free. Probably 2 more of the spin cycles. We're starting to get a lot more pink names. We reset the VIPs not long ago, but they're slowly working their way back in. Wait, Random Gamer EXE, are you a 100 stream streak or do I need to take yours away? Is yours from when you were queen, but you're no longer queen?
Don't lie. Honesty is the most important policy. Oh, Koi's looking pretty good. But it's going to be Regirob, barring a humongous choke. Wait, Regirob versus Koi? Koi top 5? It's going to be Regirob. It's going to be Regirob. Well deserved. 3rd place for Koi. Regirob, congratulations on your gifted subscription. Now, if you get last, if you're from the Jordy stream or you're Jordy's yourself, if you get last, you get a 2-week timeout. So do not get last. But I'll be honest, it's not going to be Jordy. She must be down here already. I didn't even see her on the map. Morbid Co-Curiosity. I feel like Morbid has lost a bunch, but might be slow enough. It's going to be Seed. Unless Morbid Co-Curiosity gets going too quick. Here comes a fire. That will end the game. No, it's going to be Morbid. Morbid's going to beat the fire. Morbid! There's Jordy's 31st. Hey, not bad for a rookie. Goodbye, Morbid. Till next time. 20 seconds left on the timer. He's already gone. I'm sorry. Does that mean we can't salute him? I'll always remember how Morbid Co-Curiosity had a name that was long and sometimes hard to say. Thank you for your stay. Should be popping out. See you later. See you tomorrow. Time to game. Thanks for hanging out. I honestly don't even... Usually when I end stream, it's because I have, you know, so many places to go. I feel bad. I never hang out. Jordy's just better. Just a skill diff. Show us the leaderboard of Banished. I can show you who's timed out. This is everybody who is currently timed out because they failed marbles. Let me tell you, Mr. Feats, if you're not doing it, we're doing it. I know you guys are DSCing on basically every raid. I see it. And I think to myself, what's happening when I'm not there to help explain it, you know? We are setting a good impression of you. You guys realize DSC is already an emote. It's in the bag. It's an emote called In the Bag, which is on like 1 million channels. Let's go see. How many channels have In the Bag? Oh, actually not that many. 402. The real battle, chat, will be between In the Bag versus DSC. Let's see if you could get DSC to over 402 channels that use it. I would say you'd officially have won. We have 14. 14 channels use DSC. Feer, Chronovi, Exotics. I can't go through them all right now, but... S'élance un des joueurs qui sera peut-être voilà, les plus importants, ou peut-être Mimio Sama défensivement. On sait que ça a été très qualitatif durant cette Coupe de France Slash. C'est lui qui vient offrir cette passe décisive. Eh ouais, avec Matt. Fab are gonna do it! KC are gonna catch their first L. You heard it here first. All but guaranteed. Matt with the bump on Juicy. I mean, a really deep third to even be able to get bumped there. Overlay? What's wrong? Qui avait notamment mis en difficulté les Gentlemates sur la saison 2025 à plusieurs reprises même.
Donc un joueur qui est capable d'aller mettre en difficulté, par exemple Juicy, voilà, au pif. Au pif, attention à Atho. Ouah, ça c'est censé finir au fond, par contre attention, ça finit sur la barre. C'est le genre d'action qui doit finir au fond si tu veux tout simplement mettre en difficulté l'adversaire, faire jeu égal, passer devant. Est-ce qu'on peut enchaîner vite avec Pluvo, les joueurs de la Carmine Corp qui sont surpris dans les premiers instants de cette première manche. Atira va partir avec un premier ballon. Il n'a pas de ressources pour essayer de retoucher ce ballon. Juicy, il est dos à tout ça. Il va reculer tranquillement. On va récupérer les ressources. Is French English Baguettes il essaie de partir sur le côté a full gauche, French team? Suffisant. Atho, il enchaîne bien. AKA Arpluvo. Wow, what a dunk. Arpluvo and Mimilo, are they French? Ouais, Atho, la première touche à l'équipe pour pouvoir la follow. No, Pluvo, that's why. I figured there must be an English person. Pluvo's English. C'est absolument magnifique. Because I was like, why would they be the French English baguette without an English player? Le ballon rentrait tout seul. Aussi, il n'avait pas forcément à aller la toucher. En tout cas, l'égalisation, elle a été trouvée par la Carmine Corp. La réponse, elle est arrivée très vite. Attention, Pluvo avait une belle situation avec son flip reset pour aller sniper Matt. On a été un tout petit peu court de la part du français. Est-ce qu'on va jouer ce ballon dans l'axe? Pluvo n'a plus de solution après la démolition de Juicy. On va chercher le flip du côté de Vatira, mais pas de danger à porter. Matt peut avancer et il va chercher un très bon ballon. Ça va profiter à Mimio, ça va. Et il va buter contre un joueur. Vatira tombe contre Mimio. Matt peut-être pour la frappe. Il a été défendu par Juicy in extremis. Et on reste dans le corner de la Carmine Corp. Une relance proposée par Atho qui va web dash sur son adversaire. C'est plutôt bien senti. Has everybody switched to using this new decal that is obviously meta right now? Only for it to switch as soon as you get it? Dommage que les réservoirs ne soient pas 150. Il n'y a pas un petit boost au plafond. Oh là là, arrête. Oh là là. Il y en a sur les murs, mais attends, t'inquiète pas. Can anybody find the original Je rêve emotes? de ça, si tu savais entre ça et des maps différentes en RLCS. Okay, yeah, it does exist still. Nobody uses it. This is the real original DSC in its glory. You know the meme about the mutants, what's that called, X-Men? Where I'm trying to say Megatron, what's his name? Mr. Magneto. Magneto is saying to, let me get the on a un vrai free shot. Personne ne s'engage côté Carmine Corp. On laisse une petite seconde de marge, mais on n'en profite pas. Pluvo vient stopper de nouveau. Atho avec Matt qui va essayer de pousser très. I'm trying to think of that lady's name. I can't think of it. Mystique. Got there. Anyways, this is all going to be worth it once I get to the end of the story. Have you seen the meme? This is you explaining to your mom what joke you were trying to make. Magneto and Mystique. And he says, no, the real Mystique. And she keeps changing. Anyways, the real Mystique in this case is the DSC with a humongous white border where the cat is really small. Et pour l'instant, la surprise est là. Ima, full English baguette, le dernier site de cette compétition, est en train de surprendre la première. Story already failed? Nope. Yeah, I mean, it's more embarrassing to not finish it, you know? Story's not doing hot, bailing out, is admitting defeat. Ouais, tu as pas de ressources, mais quand tu es là dans les airs, forcément, tu ne sais pas si tu peux chercher un dash, si tu peux encore aller jouer un 50. All I'm saying is before there was the DSC, you know, today, there was the white border DSC. Ce ballon au fond des filets des full English baguettes, ça fait deux partout. On va partir à l'opposé avec Vatira, le bon contre ici. Hugo s'élance dans les airs, la première touche est bonne face à Juicy, bien buté. Ouais, derrière c'est Atho le premier sur le c'est magnifique. Atho il est chaud, heureusement qu'il a pas flic cette balle et s'il aurait catapulté ça aurait été fou. Attention au bump et derrière Atho, c'est le poteau qu'il va trouver. It would be so KC of this team to randomly drop a series to full English baguette who have not beaten anyone. Qui va aller décaler ce ballon. Va tirer directement sur le whiteboard. Ça va vite, des fois Rocket League c'est dur de se souvenir de tous les moves et de tous les pseudos surtout. On prend en information pendant qu'on vous parle pour essayer de continuer à suivre ce qui se passe et pouvoir réagir à temps. Notamment si on voit un Atho qui est en train de fixer, qui est en train d'essayer de feinter. Il a peut-être fait le coup de trop. Quoique, on a le troisième joueur qui arrive, c'est Vatira. Ah, ça finit encore une fois. Oh my goodness, KC. Oh, messieurs, plus bas.
c'est Just le put the challenge, ball in the c'est net, tout, en fait. bros. Bah, ils sont habitués, ils ont vu Right la now. Games There we Week, go. voilà, la crossbar, Avec une la nouvelle. barre aussi. Mais cette fois ça rentre. Is this a tournament or do they play each other endlessly? They just play round robin until everyone dies. They just keep playing the round robin. Pour celle-ci, et la Carmine Corp, eh bien elle remonte tranquillement. C'est assez... je pense que ça doit être très rassurant pour les fans de la Carmine Corp de se dire qu'elle n'a pas besoin de forcer absolument. Bon voilà, elle force avec la barre transale, mais bien joué. et là, ça enchaîne tellement bien. Ils Nice se shot, créent Mr. beaucoup Juicer. d'opportunités et ça leur facilite tellement la tâche et c'est très confortable. Ouais, c'est ça. Atho en avait parlé, alors c'était l'année dernière, hein, c'était Is this the OG? No, that was me drawing it ici avec Juicy, il en avait parlé recently. en interview pour Rocket Baguette en 2025. C'était après leur victoire au Major. No, de DSC Birmingham. Paint is actually the first time I drew it. L'objectif est que normalement, Isn't there another one from when I pas besoin de drew it mécanique again? individuelle pour gagner ces matchs. C'est-à-dire que individuellement et dans leur composition d'équipe, dans la manière dont ils jouent ensemble, etc. Ils sont tellement which one do we think is au-dessus better? qu'ils sont supposés pouvoir. Even though I put way more time into DSC draw, I feel like DSC Paint, you could feel the soul in DSC Paint. Sur cette game, You know? c'est une supériorité dans les duels, une supériorité dans la vitesse, la manière de se suivre et les frappes aussi, hein, les opportunités qu'ils arrivent à trouver pour aller terminer les actions sans forcément avoir à briller What a free jump. individuellement. 4-2, qu'il y ait un but ou pas, ça ne changera rien sur le scénario de cette première manche. Why does it say streak of one when Ça I've fait un watched petit peu 4 mal peut-être, days? hein, sur la première Because you're moitié getting scammed? de cette manche. I don't know. Talk to release rope. Ouais, c'est une force. I think you have to watch for like 3 minutes or something Que je cherchais pour décrire cette Carmine Corp. for it to register. You can't just like pull it up. Et elle arrive encore et encore à se créer énormément d'opportunités dans la rencontre. Do you speak French? Et, Oh, ça, oui, oui, oui. C'est très fort de le réaliser. Hein. Voilà, on a une dizaine, une quinzaine de réelles opportunités rien que dans cette manche-ci. On revoit sur les images voilà, la barre transale après les deux premières précédentes. Et une équipe portée vers l'avant, voilà, qui n'hésite pas. Et comme tu dis, on marque des buts sur des petits mouvements simples, efficaces. Mais voilà, c'est aussi ça Rocket League. Hein, quand on voit ce qu'a produit Energy finalement. Qu'on pense à NRG? ok, la technique elle est au rendez-vous. Mais t'as Atomic qui est We're dans talking about NRG. l'année d'avant. And is that important now? Une équipe, c'est pas pour voilà, dénigrer hein, le niveau, mais mécaniquement il n'y a pas besoin de tout le temps forcer comme jamais sur Rocket League pour être le meilleur et pour être la meilleure équipe. Je vais même aller plus loin. La majorité en fait du play se fait sans mécanique, tout simplement. En tout cas, en fait, ça dépend de ce qu'on va retenir. Ça dépend de ce dont on parle. He said NRG, so you're saying instead of saying the team NRG, he just decided to say the word in English energy. Yeah, we lost 1 hour. 1 hour left of the Dawn-a-thon, chat. How was it? Did you guys love it? If we weren't ending early today, les mécaniques dans le sens là, on est en train d'en parler, les mécaniques avancées, les flip resets, les double taps, voilà, toute cette série là de play, ceiling shot, etc., ça c'est des trucs que tu vas voir beaucoup moins en fait dans les moins l'opportunité. Voilà, exactement, parce que la plupart du temps, bah en fait, on va te sauter dessus, on va t'empêcher tout simplement de faire ton play. Effectivement, on en voit, mais la plupart des buts, si vous regardez, à moins qu'on soit en freestyle dans des games Freestyle Friday, bah sinon, je suis désolé, c'est un bon bump, un bon moment, un bon tir, une feinte, un machin qui va libérer l'espace derrière ou un jeu de passe. Et c'est pour ça que Rocket League c'est important. Oui, les beaux buts c'est excellent pour faire des farms sur Twitter, tu vois, des interactions. Mais Rocket League ça se joue pas vraiment pas que à ça. Ouais, complètement. La Carmine Corp hier, c'était pas mal hein, pour les interactions sur Twitter. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas. Bien ça. Ouais, c'est fort à ça. C'est très beau. On aime beaucoup, on apprécie ce genre de gameplay. Would have gifted 1 billion subs for the made cosplay, but alas. Ouais, banter de freestyler ici, hein, bien sûr. Hein. Et fier de on assume totalement. If only we had set that as a goal. Je te demande ton 06, hein. Il y a pas à nier, hein. Il y a rien à dire. Hein. On est reparti, mais en tout cas, manche numéro 2 entre les Full English Baguette et la Carmine Corp. Pour l'instant, on est devant le but bleu et on n'est pas loin d'ouvrir le score. Ouais, ça devait être un but, tout simplement. Oh oui. Finalement, on a trop décroisé cette balle jusqu'à trouver le poteau, tout simplement. Attention à Atho, il va retrouver un petit peu de vitesse, décaler. Ouais, je pense que l'objectif c'était surtout de gagner et le boost et la possession de la balle plus que d'être dangereux parce qu'on n'était pas dans l'axe du but. C'est Mimi Osama qui va essayer de dégager un maximum, gagner du temps. Oh my goodness. Pour les faibles. Ça va être compliqué de continuer son action. Jussi élimine un premier joueur. Derrière le 50 face à Pluvo, il est bon pour aller chercher le challenge, le bump face à Mimi Osama. Ils n'ont pas réussi à trouver d'occasion, mais encore une fois, tu sens que c'est dangereux la Carmine quand ça s'approche. Ouais, est-ce que Pluvo peut aller chercher la double tap? Ouais, ça va
mourir juste devant le but adverse et ça va même faciliter. In this tourney, mates have la impressed me relance de more. Gaming Corp. Between Batira, Vitality ça va and qui mates, il passe un premier joueur. I feel like there's Le 3 petit top cinquième, il essaie de teams. rentrer Doing à a top l'intérieur 5 is avec les- weird. Avec les reset pop, on peut tout faire. To me, Par contre, faut aller the obvious chercher 3, pour KC. revenir à ça. C'est un peu plus compliqué. Le pinch à venir. Mimio, il est en place. Even with Vitality beating him just now. On pense à Mimio Sama. Ouais, totalement. Et quand on voit Atho dans cette position, The Clowns on pitch aussi, parce from que Mina c'est presque son and NRG. signature, hein, les grandes pitch maintenant en pivot pour essayer de faire la différence. Ouais, Matt, ça va ralentir le play. Ça, Although you ça va être probably compliqué add an aussi. EU Ça va team être Jack qui in. va être sur la trajectoire de ce ballon. Il y a un peu de patience de sa part pour continuer. FKLJ Kofer, maybe? Maybe Mina number 2. Probably not a Sam team. Sam hasn't been looking too hot. On part dans le corner, Mimio Sama. Il va tout de suite prendre le lead sur le ballon et dans l'axe on est bien placé. Atho il attend bien son coéquipier, il a un super dash. Il va essayer de feinter, bien ça joué. profite à Juicy qui vient ajuster parfaitement sur le côté gauche. Mais le try il est super collectif, très bon ballon Batira en première idée. Et Atho il va jouer un excellent 50-50. Il va même chercher le bump sur Hugo, ce que j'avais pas forcément GK remarqué have dans un high potential premier as well, temps. just Et haven't ça seen him crée un play énorme espace. besides Abject Joyo. Le travail du Belge là-dessus. How have the Abject Joyo 2s looked? I'm assuming that's an Abject video. Très bien servi par son capitaine. Une petite démolition sur Vatira. Ça va laisser un peu d'espace à Mimio Sama. Il va feinter une première fois, mais Atho, tu feintes Atho, bah c'est balle dans ton but en fait, frérot. Pretty good, pretty good. Derrière. I hear Jack doesn't do selective uploads either. Dans l'axe, ça c'était bien vu pour éliminer Vatira. Vatira qu'on va retrouver, cela dit, après l'interception de son coéquipier. Essayer de Jack loves him, even after Joyo hit him with the bien sûr, il se met the choke. en position confortable. Il a attendu un maximum Atho pour aller enclencher son flip reset, mais Pivot a pas du tout été naïf. Il va accélérer le joueur anglais. Il va aller chercher une double tap dans le corner, mais c'est compliqué et Atho peut se relancer. Il a déjà Vatira dans les airs, ça va être compliqué ici, hein. Même s'il arrive quand même à obtenir un bon 50-50. Matt va se relancer face à Juicy, un très bon ballon dans l'axe. Jack's vids are so boring. Il arrive quand même à I think choper there's le like contre. Ouais, c'était une passe a priori 50,000 pour Vatira people per en upload bas. that disagree with Juicy you. envoie un méga pinch. I'm pretty sure C'est Jack is doing Vatira, pretty le well joueur on Mimio Sama est toujours en place. La relance on tout the de même. Et YouTubes. c'était désastreuse. Et là, on va aller chercher une I feel like every time I see his uploads, I'm like, ouais, on sheesh. s'efface, on dissuade avec Matt le loupé. 55 is, yeah, that was a pretty good number I picked. Maybe a little bit lower, maybe 50. But we got some 90s, some 58s. C'est complexe. Il y a que un Yeah, he's like, is he like one of the biggest YouTubers? I feel like there's not anybody releasing videos that often at that level. Exactement, tu dis bien. Il en suffit d'une pour que Full English Baguette puisse repartir. Ils ont fait le dos rond, ils ont réussi à tenir. Et derrière, une petite incursion dans le camp bleu. Et ça finit en but. Ouais, une accélération. Bang from Emilio. Désaxé pour un boost. It's Ça, Mr. c'est Beast quelque chose qu'on followed by avait Jack. jamais I just vu mean Et, in tu l'as Rocket dit, League. c'est peut-être un point sur lequel voilà. He's uploading like all the time. Faire attention, un peu plus vigilant, en tout cas pour Atho. The only other person I can think of that uploads all the time and maybe gets similar views is Lethemir. Qui va s'effacer au profit de son coéquipier. He uploads every day. Vraiment laisser la place et le champ. Yeah, he's like on the same-ish level, it looks like. C'est très bien joué, bien feinté un premier joueur, on l'élimine. Yeah, looks same-ish. Face à Mimio Sama, il arrive à éliminer. Est-ce qu'il peut chercher du bump sur des défenseurs? Juicy et Reddle's daily uploads. Does Reddle's pull il arrive à éliminer un premier joueur, 50-50 like 50k a video though? Un petit déséquilibre. Il y a peut-être un Well, peu de there's place là pour 37k on this 2 retired qui unks. va repartir. Nah, he looks just a little bit lower, but honestly, he still looks Sur le ceiling. pretty high as well. De repartir à l'attaque. Il reste plus qu'une minute. Attention. Sunless is still biggest by subscribers? No, Musty is for sure the biggest by subscribers. I would be blown away. Musty 3.14 million. Sunless Khan 2.29. No, it's Sunless. Il a les ressources en plus pour se repositionner. Il va se présenter face à Matt derrière. Mais le 50-50 était à l'avantage des Full English Baguette. On a réussi à tenir dans la défense bleue. Mais attention, ça se rapproche le deuxième but. Est-ce qu'il peut aller au bout, Juicy? I mean, especially since Musty's been doing shorts and Sunless barely has. Atho l'a vu et il va accélérer. Magnifique. He has like 3.2. Wait, what? Am I getting gaslit? I'm looking at Sunless Khan's subscribers, which are 2.29. They are lower than Musty's. I just checked them both. But maybe I'm living in a simulation. I don't know. Quasiment touché. Derrière Juicy a une énorme occasion. Il va éliminer un premier joueur. Il y a de la place. On va essayer de passer en dessous. On ne se loupe pas. People thinking it's Sunless also think the 90s were 10 years ago. Elle est défendue par Mimio
Miyosama une nouvelle fois, mais le ballon reste en l'air. Est-ce qu'on peut frapper une dernière fois? On va Did bro lose ça, a million et in le 4 ballon- years? I think you might be misremembering, man. You can't. It's like Ils avaient une bonne position, mais it's probably harder to lose a million subs than it is to gain a million subs. Overtime, un but et la Carmine a une triple balle de match. Sinon, c'est une égalisation. Especially if you're not actively trying. Maybe if you were really actively trying. Pour l'instant, qui font jeu égal sur le score du moins. Pas sur la domination territoriale, c'est sûr, mais ce n'est pas important. Hein. Ce qui est important. À Did la the fin, good c'est matches qui marque le plus de already buts. happen today? Attention à la position de double tap. I'm gonna tell Pluvo you said that. Pluvo qui va essayer de faire la différence. On ne voit rien, mais voilà, on se doutait que Vatira était sur la trage. Oh, il est bien parti avec le pré-jump. Notre ami Matt, mais derrière il va accélérer un petit peu là, Atho sur le côté, Vatira il a une belle première touche de balle, le flip reset on va essayer de relever, le 50-50 est à son avantage. Juicy il me semble qu'il a été bumpé un petit coup. Juicy is still Derrière, looks Atho peut se good. présenter, il va buter contre Pluvo, derrière dans l'axe. I feel like both KC and Vitality, especially the matches they played against each other, looked less à côté de son aggressive, you could say. Pour le kebab, Atho, accélération de nouveau, il essaie d'aller très très vite, de chercher du bump, mais ça ne suffit pas. On est tout le temps, on est très souvent dans le camp de cette équipe. Ooh, nice pass. Et enfin une libération. Il y a Nice beaucoup de pass, création the juicer. d'opportunités, et forcément ça finit au bout d'un moment. Juicy's been good, dude. He hasn't just been like a third. He's been playing well. He's looked good. De full English baguette. Il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait ce timing et il y ait cette frappe qui rentre. Hein. On se rappelle du tout début de match où on a un presque open qui est raté par la Carmine. Ça aussi, ça aurait pu nous empêcher d'aller en overtime. Globalement, l'impression d'un 80-20 en termes de possession de ballon hein, pour la Carmine. C'était déjà, je pense, très bien de partir en overtime pour les full English baguettes. On fait preuve, il faut quand même le noter, et on le voit sur ce replay, d'un réalisme hors norme. Quand t'as genre 2 occasions max dans la game et t'arrives à en mettre un, c'est quand même très très dur. Mais Is Rocket League YouTube just... Is it down? À gauche, des setups dans l'axe, en haut, en Or... exactement. Ça a jamais, c'est jamais rentré en tout cas Am I qu'une seule fois crazy? pendant le temps réglementaire. Il y a un moment donné, frère, tu craques, tu peux pas. Ouais, c'est ça. À la limite, tu peux aller chercher une manche contre la Carmine, mais là, on voit que sur l'ensemble si la physionomie du match change pas, tu peux pas. La Carmine, ce n'est pas possible. En fait, le nombre d'occasions et donc les nombres de probabilités de marquer est beaucoup trop grand. Et donc sur le long terme, en fait, tu finis par perdre. En fait, c'est littéralement. I was looking and I saw on Google Trends because I saw some video about Google Trends, so I put Rocket League in. Rocket League itself on Google Trends, which is not the same thing as, you know, its success on YouTube right now, is like as low as it's ever been, except for basically when it first came out. So I don't know if that means Rocket League is, you know, less hype than it once was, or... De la Carmine Corp bâtira un premier 50-50 avec Juicy à l'opposé, il est suppléé par Atho, on va partir dans le corner, c'est un très bon. A lot of smack talk about Rocket League YouTube and content creation, and I'm sitting here like, yeah, no, all of them suck. All of them are trash. Oh, maybe some of them are good. Atho détenteur du record de démolition en une seule game avec 12. C'était pendant le major de Raleigh face à Twisted Minds dans la première manche. Et ça avait surpris le monde, hein, tout simplement. Pour info, le dernier record, je crois que c'était 10 démolitions, c'était comme qu'il avait, et c'était sur une game qui avait un overtime de plus de 5 minutes. Oui, donc là on est sur un autre niveau. Atho l'a fait sans overtime. Voilà, Atho l'a battu sans overtime. C'est vous donner une petite indication. Sacré ratio à la minute, quoi. Sacré ratio à la minute. Did Vitality play their 2 games? Yes, this is the last game for today. They actually almost made it not fall too far behind, côté full English baguette, voilà, faut réussir à hésiter. considering their massive delay to start today. Faut réussir à changer la physionomie de match, tout simplement. Ouais, faut aussi résister. Hein, et résister tout complètement vrai. Hein, honnêtement, il faut tout faire pour essayer de défier cette équipe de la Carmine Corp. Hugo, il a une solution sur le côté droit et ils vont en profiter. Je sais pas si Miyosama essaie de feinter. Matt trying to peek actually seemed like a good idea to fake. Turns out it was not a good idea. Il va chercher le power style, mais le frein à main, il n'y a plus grand chose à faire pour aller chercher ce but. C'est Juicy. Fake to leave for Pluvo, but just a great touch from the juicer. Just a great touch from the juicer. You heard there was 1.5 tech pauses. I think it'd be fair. Listen, it wasn't like the 2 hours that we had to wait for that one
Voilà, que ce soit tournaments or whatever. intentionnel ou non. Et derrière, ça fait 2 longueurs d'avance pour la Carmine Corp dans cette 3e manche. Rizzo also left Proche RL, de sadly. confirmer leur statut de numéro 1 dans cette Coupe de France Slash en allant chercher un 3-0 EWC. autoritaire face aux petits poussés de la compétition. Logique sur le papier soit, mais on a une équipe de Full English Bucket qui se bat tout simplement. On rappelle, hein, ils sont avec un sub actuellement. Matt, c'est pas le pire du monde, hein, bien sûr. On est sur un joueur qui était habitué à faire It did seem like the money la saison dernière, mais il n'empêche slow down that was being used to prop up RLCS at least, with like the constant Rocket League and constant tournaments every second through RLCS 21, 22 and 22, 23. Oui, c'est un paramètre à prendre en compte. Là, Juicy va s'avancer. All right, seems like Casey's farming this squad. Un 3e but, une relance I am qui est plutôt bonne, mais qui en tout queued up personally. Miosama, le pauvre The only one queued up atterri dessus, que ce soit en right flicker ou en now. volcan, t'as pas grand chose à faire. C'est compliqué de manœuvrer avec une telle trajectoire, et la Carmine Corp va s'envoler un petit peu plus vers une victoire. Atho va frapper très fort vers l'avant. Tout de suite, on a Matt qui a la récupération, Batira qui va prolonger cet effort dans l'axe. Mais Miosama n'est pas bumpé par Atho, hein, qui est toujours là derrière, qui est en spectre dans cette défense des Full English Baguettes et dans toutes les autres défenses d'Europe. Hugo bumpé par Atho. I think we were all, like, one of the reasons why it'll be hard to recreate that too is that everyone was edged from COVID. So there was just, I mean, nothing will ever compare to LANs finally coming back, you know? I mean, Type 1, if you were being edged by COVID, I mean, everyone was. It was just like, we want to have our LANs back so bad. I can't wait to see them play on LAN again. I'll do anything. No, seriously, anything. So then that whole season is just going to always have that flair to it. L'exemple qu'on avait pris de 80-20 sur la manche précédente, bah on n'en est pas non plus à là. Et justement, je pense que le fait de prendre un petit peu plus de risques et de se découvrir un petit peu plus de la part de Full English Baguette, bah, ça crée des espaces encore supplémentaires derrière. Jabazinator! Maybe the 10 months tier 1. Appreciate you, gamer. Thanks for the streams. Thanks for the subs, chat. Thanks for the subs. Like I mentioned before, the timer is basically for me. It's so that I'm forced to go live and hang out no matter what. Non, ça ne passera pas, effectivement. Je sentais le petit backflip shot potentiel, mais Juicy là qui n'arrivera pas à frapper derrière. Hugo, accélération, prisette pour essayer. Yeah, wasn't there like wasn't one of the Londons or something? The LA major was the very first major back with a crowd, right? That one, I don't remember it being too bad COVID-wise, but then there was the next one might have been like another London or like one of the EU ones. And that one I remember they were like, yep, everyone got it. It's like, yep, it was a super spreader. We thought it might be stuffing everybody in, and it was. Il arrive à aller chercher des bumps, à aller chercher des ouvertures. Il a tenté de finir tout seul. On s'y attendait de la part de la défense. LA was kind of neat because you, like, in between matches, not that it's that much of a help, but you'd go outside and the desk was outside, and it was actually very cool. Yeah, the LA major was a ton of fun. Beastin was there. It also will be a special place in my heart because it was the first time I've ever been to, like, anywhere in my life. And just walking around and someone was like, yo, Feer. And I was like, what did you just say? Did you, this person I don't know in any way, shape or form, just say this name that only exists as my gaming identity? De 3-0. No, not hey dick ass. Please don't say hey dick ass to me in person. It will not be special. You will not feel important to me. Is he about to do the marbles now? Okay, chat, we need to talk a little bit about the game plan. First things first, we marble. Obviously, that's always what we do. But we probably want to head out in 15 to 20. So I can either yap and make this one marbles game take that long, or we need to figure out something to do. Or do you just want to save your time?
do you want to just do a little time save where you got 40 minutes and we just call it so you can hold on to that precious, precious time? After the marbles. 4v4 warm-up? Time save? Marbles time save? That could be the play. I queued up one 4v4 and that is not the play. Because I played against like bronzes and silvers and I was like, okay, I don't think I'm learning anything here. But I also can't boot up the game because it has to update because I haven't updated it yet. You have an exam tomorrow, so personally, you'd love to not get edged for another hour. Okay, here's what we'll do. One more Marbies. One more. This stream stopped loading. Okay, it's their fault. And then we do a little time save hack. How's that sound? Stop the count at 39:14. Someone will probably have to sub. Because we got our ad break that we do while we queue up. And then we'll run the marbles and then we'll call it. I know I asked earlier, but you never responded. Do you know where we can watch the 3 NRG Rocket League matches tonight? I didn't know there was 3 NRG Rocket League matches tonight. But I'll tell you what I'm doing right now. I'm going to Wikipedia because you said that. And I'm looking at... Oh, USA. You're right. USA plays in FIFA E. It says October 17th they'll play... It might not be streamed. What I'm learning here is that it could be not streamed. So if I go to the bracket, I'll show you everything that I'm doing. I went to Wikipedia. It takes you here to the group state. Well, here, let's go to the beginning. I want to teach some of you guys what to do. So I go to Wikipedia, general. I look to see who's playing soon, which is this column, to see what the heck you're talking about. Realize, oh, the US is playing. You're talking about US playing. First thing to check, match info. Sometimes it has a stream right there. This one doesn't. Okay, fine. It also doesn't have any info here on the right, so I go to overview. And now it does have info on the right. Links, this would have all the streams on it if there was a stream. But there is no stream, but there is a bracket. So we'll click on the bracket and it'll take us to the more info. This is the FIFA E World Cup. Now we could potentially look here to see if we could see a stream, but we're not going to see one. So I think what we're learning is, unless the players stream it, we're not going to get to watch it. Dude is literally stuck in ads. Oh. I went to an ad right when he started answering my question about energy. Can someone please tell me what he said if you don't mind? Can you guys all relay that? Can you guys relay that to him? I said, based on my research, looks not streamed. Well, I'll just type it to him too. Now, is my research perfect? A lot of people would say to do your own research. I wouldn't be one of those people. Or would I? Whatever the right thing to say is. Chat, I'm not gonna lie to you. We need at least 35 more exclamation point blazers. Can you sneak into the lobby? 9 ads. Just type exclamation point play. Just put the marbles in the play. You know? When you're worried about what to do, you just put the marbles in the play. But these lobbies are the most exciting. These are the lobbies where the heavy, committed people who I never would want to get timed out are all but guaranteed to get timed out. So we need more players. The ones where losing is easy. I don't want you all to lose. You got bananaed last time, but I won't give up on my marbles dream. You could bring one more player. If all of us reach out to one friend and get them to type exclamation point play, we should have 100 in no time.
They played 3 matches, El Salvador, Puerto Rico, then Dominican. They should just crush all of them. They're probably not streamed. It wouldn't be that exciting of matches anyways, but... If everyone typed exclamation point play, we could start this marbles and get on with our lives. You remember Noxus, or however you spell it? Yeah, isn't he still coaching, or he might have just retired from coaching? Kiwi Commander! What a legend. Yes, there's a propane tank here, and it's leaking, and they just put a slight band-aid on it. It's leaking in so many places. Just buy some new cables. Take it after me. If it's leaking, buy a new one. Should we have a Yapathon or a Yap-only stream? Is that not all of them? According to this file, we have approximately 800 or even 900 marbles. We got 100! Let's go. Raid someone when you leave? Who should we raid? Oh, we're all boiling in there. Donate a ton? 33 minutes left in the Donathon. Pick a tube. Pick a test tube. AJ is almost never actually streaming. Hot, 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 hot. Dawn's Light RL, Jazz Studies, who played our Marbles song in his jazz band. I don't know if it was a jazz band, but in his ensemble, whatever it was. Noxus is playing on one of the teams against NRG tonight. Oh. Maggots. Fall in line. It is a Jazz Studies versus Maggots 1v1. Ooh, but they fell in the jar. They got there too quick. Pure FX takes the lead instead. JBP? Marbling is that easy. It's marbling time. One Punch Legend! You stole it away. And we do have a new King of the Marbles. Goodbye to Isaac Lifts. Very short-lived for Isaac Lifts. One Punch Legend. Congratulations. One Punch Legend. Alright, chat, did not finish last. I know I didn't. Cheeky lad, insane? Guys, this is what I'm talking about. Insane is a vital member of the community, and we need his gamba making. Daniel is so cool. Also, vital member. Oh my goodness, who's gonna be? Insane dropped in. Wait, Daniel might. Oh, Daniel is cool. Listen, I know I said we needed Insane, but we needed Daniel too. What if I gift? Wait. Let's hear him out. Let's hear him out. Let's hear him out. He's back. We're listening. What do you need to do? It's 7. You know the rules. The rules have been established. 7 to escape jail.
Clock's ticking. Hey! Insane! He did it! Daniel lives another day! Alright, chat, you voted time save. Let's save some time. 51 minutes. I'll see you guys tomorrow for the Musty Quads 4v4. Get these